மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்களே மாஸ்டர் ஆஃப் செரமனி இருப்பாங்க மேடம். இன்னைக்கு வந்து மாற்றிருக்காங்க. இல்லை மேம், இது நம்ம இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கொடுத்தாரு, பின்ன மட்லேருந்து கொடுத்தோம். ஜஸ்ட் கதை இருக்கான்னு கேட்குறேன். Shall we start now? Good evening, everyone. Today, we gather here to celebrate International Brotherhood Day, a day that reminds us of the universal values of love, peace, and unity. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இன்று சர்வதேச சகோதரத்துவ தினம். இந்திய சிந்தனையாளரும் ஆன்மீகவாதியுமான சுவாமி விவேகானந்தர் 1893ஆம் ஆண்டு சிகாகோவில் ஆற்றிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க உரையை நினைவு கூறும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 11 அன்று உலகளாவிய சகோதரத்துவ தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் விழுமிய கல்வி, மாணவர்களின் ஆளுமை திறன் மேம்பாட்டு கருத்தரங்கு, நிஃப்டம் தஞ்சாவூர் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மடம் தஞ்சாவூர் இணைந்து நடத்தும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தமிழ்த்தாயை வணங்கி இந்நிகழ்ச்சி இனிதே துவங்க அனைவரும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்திற்கு எழுந்து நிற்கவும். Our esteemed chief guests to grace us with their presence and light the lamp on this auspicious day. One boy and one girl from student side, please.
Thank you. We request the chief guest to offer flower to Swami Vivekananda. Thank you. விவேகானந்தர் என்றாலே விழுமின் எழுமின் உழைமின் எனும் சொற்கள் நம் நினைவிற்கு வரும். விழுமிய கல்வி உண்மையான கல்வி என்பது அறிவு மட்டுமன்று, வாழ்க்கை திறனை மேம்படுத்தி நம்மை வழிகாட்டுவதாக இருக்க வேண்டும். பட்டறிவு சார்ந்த கல்வியை விட அனுபவ கல்வியே சிறந்தது எனும் அவசியத்தை உணர்த்த ராமகிருஷ்ண மடம் தஞ்சாவூரின் தலைவர் சுவாமி விருமானந்தா அவர்களும் Dr. Jayanta Shri Balakrishnan, former professor of English and great motivational speaker, PhD College of Arts and Science, அவர்களும் இங்கே வருகை தந்துள்ளார்கள். இந்நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை வழங்க டாக்டர் எம் லோகநாதன், டீன் அகாடமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் அவர்களை பணிவன்புடன் வேண்டுகிறேன். இன்றைய விழாவினை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் பேராசிரியர் டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள், மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நமது இயக்குனர் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் பழனிமுத்து அவர்களையும், இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று கிட்டத்தட்ட 15 நாட்களுக்கு மேல் நம்முடன் இருந்து இந்த விழாவினை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் தஞ்சாவூரிலிருந்து நம்முடனே இருந்து கிட்டத்தட்ட 15 நாட்கள் நான் திரும்பவும் சொல்ல போகிறேன் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் சுவாமி அவர்களுக்கும், மேலும் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும், மேலும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக சித்தரியா, மேலும் வெட்டினரி காலேஜிலிருந்து, ஏன்னா கலந்து பேசிடுறேன், இன்றைக்கி கலந்து தான் பேசணும்னு சொல்லியிருக்கான், கலந்திருக்கும் டாக்டர் நர்மதா மேடம், மேலும் டீன் ரிசர்ச் பேராசிரியர் தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், அன்பு மாணாக்கர்கள், வெட்டினரி காலேஜிலிருந்து வந்திருக்கும் மாணாக்கர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு உத்வேகத்தோட கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜில் என்ட்ரி ஆகிறோம். என்ட்ரி ஆகிட்டு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், நாலேஜ் கிடைக்கிது. ஆனால் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவைப்படுது. மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு உள்ளேருந்து வரலாம், இல்லை யாராவது என்கரேஜ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வரலாம், அல்ல நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகணும். ஏதோ ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம மேன்மேலும் நம்ம வளர முடியும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் சொல்லலாம், நிறையா இன்றைக்கி சோசியல் மீடியா இருக்குது, வாட்ஸ்அப் இருக்குது, எதில் வேணாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாத்துலேயுமே வீடியோ இருக்குது, ஆடியோ இருக்குது, நம்ம கேட்டுக்கலாம் அப்படிங்கலாம். பட் என்னதான் இருந்தாலும் யூ கேன் கெட் மோட்டிவேஷன், அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகணும்னா
இன் பர்சன் நம்ம அந்த மெசேஜை சொல்கிறவங்க கண் முன்னாடி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் வரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி நம்மளையெல்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணி மேலும் நாம் உயரணும், நல்ல விஷயங்கள் கற்றுக்கணும், நல்ல பழக்கங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம மேடம் டாக்டர் ஜெயன்ஸ்ரீ பாலசன் அவர்கள் நம்மோட வந்திருக்காங்க. நம்ம நிப்டம் தஞ்சாவூர் சார்பில், நிப்டம் குடும்பம் சார்பில் அவங்களை வருக என வரவேற்கிறோம். அவர்களை வரவேற்க நமது இயக்குனர் அவர்களை ஒரு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஸோ எல்லாருமே அவங்க மேடத்தோட பேச்சை நிறையா கேட்டிருப்போம். ஆனால் அவங்க இங்கே கொண்டுக்கிட்டு வரணுங்கிறது வந்து ரொம்ப நாள் நாங்கள்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஏதாச்சியாக நம்ம சுவாமி அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு லெட்டர் போட்டாங்க, நாங்கள் வந்து மேடம் இங்கே கூப்பிட்டு வரலாமா அப்படின்ட்டு. ரொம்ப சந்தோஷமாக கூப்பிட்டு வாங்க, எங்களுக்கு மிகப்பெரிய புண்ணியம் அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம். உடனே எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க. ஸோ அவர்களையும் நமது நிப்தம் குடும்பத்தின் சார்பில் வருக என வரவேற்கிறேன். ஸோ மேடம் வர்றாங்கன்னு அப்படின்னு செய்தி சொன்னோடனே அவர் இயக்குனரை அவர்கள் இம்மிடியேட்டாக மேடம் ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்காங்க, நிறைய கேட்டிருக்கோம், அவங்க வந்தால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறையா பயனுள்ளதாக இருக்கும், கண்டிப்பாக கூப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு இம்மிடியேட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டு இவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர்களையும் இந்த நிப்டம் ஃபேமிலி சார்பாக வருக என வரவேற்கிறேன். அவங்க சிவகாமி மேடம் அவர்களும் உடனடியாக மேடம் வர்றாங்கன்னு சொன்னோன்னே அவங்க அவ்வளோ கேட்டிருக்கேன், நான் நேரில் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அவங்களும் நம்ம முன்னாடி வந்திருக்காங்க. அவர்களையும் வருக என வரவேற்கிறேன். மேலும் மேடம் அவர்களுடன் அவங்களுடைய துணைவர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க. அவங்களையும் நம்ம நிப்டம் ஃபேமிலி சார்பாக வருக என வரவேற்கிறேன். மேலும் இங்கு வருகை தந்துள்ள விருந்தினர்கள், வெளியிலிருந்து இன்று மேடத்தினோட பேச்சை கேட்கணுங்கிறதுக்காக வந்திருக்கிற அனைவரையும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேலும் இப்போ வெட்டினரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க. நான் காலையிலேயே எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வாங்கன்ட்டு. எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு விஷயம் மேடம் இடையில கேட்டாங்க, அவங்க பென் பேப்பரோடு வருவாங்களான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. உடனே நான் மெசேஜ் போட்டேன், மேடம் ஒன் சைடு போயிடக்கூடாது, இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இருக்கட்டும், நான் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன். அனைமே எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். செஷன் இன்ட்ராக்டிவாக போகும், அதனால் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். ஒன் வேவாக இல்லாமல் மேடத்தோடு நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. நாங்கள் சப்ஜெக்டை நிறையா சொல்லி தருவோம், நீங்கள் வந்து ஃபுட் பாசிங் நிறைய கற்றுக்கலாம். பட் மாரல்னு ஒன்று இருக்குது லைஃப்புங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். அதில் நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்டோ நம்ம டிகிரியோ ஒரு பார்ட். ரிமைனிங்கை வந்து நம்ம கற்றுக்கணுன்னா இன்ஸ்டியூட்டிலிருந்து வெளியிலிருந்து நிறையா நீங்கள் கற்றுக்க முடியும். அதுக்காக தான் நாங்கள் நிறையா லெக்சர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி மேடம் வந்துருக்கிறதுல மிகப்பெரிய புண்ணியம் நம்மளுக்கு உண்மையிலேயே. ஸோ நீங்கள் நிறையா கேட்கணுன்னா என்ன வேணுனாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க, மேடம் உங்களுக்கு சொல்ல தயாராக இருக்கிறாங்க. மேலும் நமது நிறுவனத்திலிருந்து வந்திருக்கும் பேராசிரியர்கள், மற்ற அலுவலர்கள் அனைவரையும் வருக என வரவேற்று, மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் வருக என வரவேற்று நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir. At this juncture, we would like to sincerely thank our director, sir, for supporting us to conduct such event. It will be really beneficial to the students and the audience. Our director, Dr. V. Palanimuthu, sir, is specialized in post-harvest processing and food engineering with academic 29 years of experience in teaching, research, extension and management. He received several awards for his outstanding contribution for the science as well as society, and he is also a member of many scientific advisory committees. So with this very short introduction, I request our director, sir, Dr. V. Palanimuthu, sir, for the presidential address. Please, sir. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். Good evening to everyone.
only in English there is a written message, you see. Really we are very fortunate on this day, a special day indeed. Swami Vivekanandar 1893 அவர் வேர்ல்ட் பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலிஜியன்ஸில் பேசின நாள், அதை குறிக்கும் விதமாக we are celebrating National Youth Day this day. Brotherhood Day, I'm sorry, Youth Day is his birthday. We are very fortunate to have our chief guest today, Srimati Jayantsri Balakrishnan. அவங்களோட பேச்சை கேட்குறதுக்கு 3 மணி நேரம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு போரே அடிக்காது, அவ்வளோ அருமையாக பேசுவாங்க. நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கேன் நான், அதனால சொல்கிறேன். I have very little time to see many things in the YouTube and all, but I have heard many of her speeches. உங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு அது பின்னால் கொஞ்சம் அப்புறம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அவரை பற்றி. அவரை இங்கே கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு we are very fortunate to bring her here. அவங்க சாதாரணமாக பேசுகிற எல்லா ஒரு கூட்டத்துலேயுமே நம்ம ஒரு சின்ன இன்ஸ்டியூட், அதனால் உங்களுக்கு ஒரு 300-400 பேர் தான் இங்கே தெரியுது. அவங்க பேசுகிற எல்லா கூட்டத்திலுமே ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இருப்பாங்க. Thousands of people will be there in the audience when she delivers her talk. And a very attractive speaker, mesmerizing speaker. இன்னைக்கு இவங்களை கூட்டிகிட்டு வர்றதுன்னா அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது, நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கேச்சர். நான் கூட கோயம்புத்தூர்காரன் தான், அவங்க அதே நான் படிக்கிற காலத்துலேயே அங்கே இருந்திருக்கிறாங்க. பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லாம் அங்கே இருந்திருக்காங்க. அப்போ அவ்வளோவா கேள்விப்பட்டதில்லை நான் அவங்கள கூட்டு வரேன்னா ஒரு பெரிய ஆள் வேணும். அது யாரும் இல்லை, நம்ம சுவாமிஜி விமுக்தானந்தா, அவங்க ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய தலைவர், தஞ்சாவூர் தலைவர். அவர் ரொம்ப சரளமான ஜீவி. நான் 2 தடவை ஏற்கனவே பார்த்தேன் அவரை. ரொம்ப சரளமான ஜீவி, ரொம்ப நம்ம நல்லா பேசுகிறார். நான் முதல்ல தெரியாது, அறிமுகம் இல்லை. அவர் கூட ஜூனியர் சுவாமிஜி கூட வந்திருக்காங்க, பாண்டே வந்திருக்கிறாங்க. அது எல்லாமே நம்ம அவையில் நம்ம டீன் அகாடமிக் அஃபேர்ஸ் லோகநாதன், இவர் தான் அவங்களுக்கு கான்டாக்ட். எனக்கு தெரியாது, நானும் 1 மாதம் தான் ஆச்சு, எனக்கு கூட அவ்வளோ தெரியாது. நிறைய பேர் இங்கே அவையின் முன்னால் அவங்க திருமதி ஜெயந்த்ஸ்ரீ அவங்களுடைய கணவரை கூட இருக்கார், பாலகிருஷ்ணன் சார். எங்கே போனாலும் அவருக்கு கூடவே போய் அவங்க இம்பார்ட்டன்ட் சப்போர்ட், லாஜிஸ்டிக் எல்லாத்துலேயுமே அவர் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கார். அவர் கூட வந்திருக்காரு. எனக்கு we are very happy sir to have you here. அது இல்லாமல் சித்தர், உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தஞ்சாவூர்காரருக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை, நம்ம ஸ்ரீ சித்தர் அவர்கள் ஒரு நல்ல பேச்சாளர். அது இல்லாமல் நிறைய பெரியவர்கள் வந்திருக்கிறீங்க. நம்ம டீன் அங்கே வெட்டினரி காலேஜ்லேருந்து கூட வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர்த்த நல்ல சப்போர்ட்டாக கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறீங்க போல் இருக்கு. கைதட்டல் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு தான். அது இல்லாமல் my beloved students here, NIFTEM-T from last 1 month, I don't know I do not know how many programs we had in the last 1 month, probably 15 or 16 already programs we had in this same auditorium, 15 or 16 madam, and last 1 month so many programs, and they must have thought this is also another program. This is not this is a very special program. I am very happy to bring her here. ஒரு 2 நிமிஷம் மொத்தம் இதை பற்றி, ஏன்னா as a presidential remarks I should make at least couple of minutes speech, because we want to hear more from our chief guest and as well as our Swamiji. In the international the national universal brotherhood day, because எனக்கு கொஞ்சம் confusion, universal brotherhood day எதுக்கு வந்தது? See, before say 18 during our British colonial period, probably India was unknown country, unknown entity in this world. அந்த சமயத்தில் during that time Swamiji Vivekananda, he went to America. Even after he gave the speech in the universal
Parliament of Religions. After he gave the speech, only he became famous. Otherwise, nobody knew who is Swami Vivekananda ji. Nobody knew. Maybe very few people in Tamil Nadu where he had some Ramakrishna Ashram, Mattam and all, people know little bit. But the India was known to the world when he spoke, and he started with the sentence, "Dear brothers and sisters of America." This is a very famous saying at that time. Always in English we start with "my dear ladies and gentlemen." But first time a speaker with the thousands of audience, he started with that particular sentence. Immediately there are unstoppable claps in the all kinds of religious heads were there in that auditorium. And Swamiji, just 30 years old, probably 29 or 30 his age at that time, he spoke with a commanding language and mesmerizing language. Afterwards he went to many countries across Europe, US, England. So many speeches he gave after that, to taking our thinking of Hinduism, what is India is all about. That's how world knew India at that time. That we should remember him. From a small, from Bengal, when he went as a Narendra Datta. His name Narendra Datta, they call it in a Bengali accent, Narendra Datta. When he went to the Ramakrishna Paramahamsa Mahaswamiji with so many questions, and he changed his entire life. His inclination towards spirituality became real when he met him. He didn't speak much. I believe that he didn't speak much to Vivekananda. Yes, he's such a disciple, and just by observing he learned many things. And then he became so, we are very fortunate. We are born in the country of Swamiji Vivekananda. We should be fortunate. And coming to our chief guest today, I just had jotted down. You will not know. I thought our Dr. Loganathan will introduce something about our chief guest today. You do not know, she is a double doctorate. Doctorate in Tamil, doctorate in English. Originally, she is a professor and reader in English. But out of love of Tamil, தமிழினுடைய ஆர்வத்தினால் அவர்கள் திரும்பவும் தமிழில் வந்து டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கியவர், 2 டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கியவர். அவங்கள லிஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு பேஜ் இருக்குது. நானே ஜாஸ்தியாக பேசிட்டு அப்புறம் அவங்க பேச முடியாது. ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் அதை இதில் இங்கே இருக்கிறத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்க ரொம்ப வருஷமாக பண்ணுறாங்க. நான் வந்து ஒரு 7-8 ப்ரோக்ராம் மட்டும் பார்த்துருக்குறேன். சன் டிவியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 ப்ரோக்ராம் வந்திருக்குது. அது வந்து மனதில் உறுதி வேண்டும்னு அந்த தலைப்பில் வந்து தினம் ஒரு 300 எபிசோடு வந்திருக்குது அவங்க ப்ரோக்ராம். ஷீ இஸ் எடிட்டர் இன் சம் ஜேர்னல். ஆனால் மழைவில் அதான் எனக்கு சந்தேகம் வந்து, என்ன மழைவில்னு இருக்கே, மழைவில் மனிதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி கலெக்ஷன் கூட விட்டுருக்காங்க. அது இல்லாமல் அவங்க டிரான்ஸ்லேட்டட் 500 இது எல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியும், தமிழ்காரங்களுக்கு தெரியும் 500 என்னென்ன. பழைய ஓல்டு தமிழ் லிட்ரேச்சர், சங்கம் லிட்ரேச்சர், இது எல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது இல்லாமல் கூட அவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் ஆனால் பூஞ்செங்கிலி சங்கிலி, அதையே கூட கொஞ்சம் செயின் ஆஃப் அப்சல்யூட்ஸ், ஏன்னா கொஞ்சம் கண்ணாடி போடல, அதனால செல்ஃப் கொஞ்சம் படிக்கிறது திணறேன். இதெல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் லிட்ரேச்சரில். ஷி வாஸ் எ சீஃப் எடிட்டர் இன் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் தமிழ், மைசூர். சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியன் லாங்குவேஜ்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது மைசூரில். எல்லா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா லாங்குவேஜ் கூட அங்கே சொல்லித்தராங்க சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட்டில். அது தமிழ் இதுக்கு சீஃப் எடிட்டராக கூட அங்கே இருந்திருக்கிறாங்க. அது குறுந்தொகை அண்ட் டிரான்ஸ்லேட்டட் தமிழ் வெர்ஷன் ஆஃப் கிளாசிக் குறுந்தொகை, அது இங்கிலீஷில் கூட மாற்றிருக்கிறாங்க. இது மாதிரி நிறையா. அவங்க வந்து மல்டி ஃபேசட்
She is very good in dramatics, literature, and a translator, and overall, more than that, she is a very good feminist. And all, நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவங்ககிட்ட, she is a nationalist. அவங்க சில ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் ஆர்மிக்காரங்களை அவங்கள பற்றியெல்லாம் சொல்கிறப்ப கேட்டால் அப்படியே புல் அரிச்சு போயிடும். நிஜமாக கேட்டு பாருங்கள், யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள், கேட்டிங்கன்னா புல் அரிச்சு போயிடும். நம்ம தேசப்பற்றுனா வாட் இஸ் நேஷனலிசம் அப்படிங்கிறத யூ வில் நோ only when you hear such speeches. Our students were all currently serving in Siachen Glacier, and many wars they have participated. They are all in contact with her, even today. An excellent speech. You have to hear that. Those speeches, go and search your Google and YouTube channels. You will hear all those things. With these few words, I am very happy, madam. I am extremely happy. I have conducted almost 15-16 programs in this 1 month. So many different types of programs. The most satisfying program is this one. நான் சொல்றப்ப எனக்கு புல் அரிச்சிருச்சு. I am very happy. Thank you very much for accepting our institution, and thank you Swamiji for selecting this institution. This is a great institution. Many things they have explained, because I don't want to take your time, because we want to hear more from you. Thank you very much, all of you. Thank you so much, sir. சுவாமி மாத்ரு சேவானந்த மகாராஜ் அவர்களை மனிதா நீ மகத்தானவன் என்ற தலைப்பில் விவேகானந்தரின் கருத்துக்களை தொகுத்து பாடலாக பாடுவதற்கு அன்புடன் மேடை கலைக்கின்றேன். சுவாமி விவேகானந்தர் இளைஞர் சமுதாயத்திற்காக ஒரு கருத்தடங்கிய பாடல் நமக்காக வழங்கியிருக்கிறார். இந்த கருத்துள்ள பாடலை கேட்டு நாமும் வாழ்க்கையில் பின்பற்ற வேண்டும். எப்படி வாழணும்னு சொல்லியிருக்கார். நான் பாடுறேன், எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணும், கேளுங்க. மனிதானி மகத்தானவன், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன், பெண்ணே நீ மகத்தானவள், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவள், பாரதத்தாய் பெற்ற மகன், பண்பாட்டில் சிறந்த மகன், வரலாற்றை உருவாக்கும் தலைமகன் நீ, பாரதத்தாய் பெற்ற மகள், பண்பாட்டில் சிறந்த மகள், வரலாற்றை உருவாக்கும் தலைமகள் நீ, பெண்ணே நீ மனிதானி, பெண்ணே நீ மகத்தானவள், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவள், மனிதானி மகத்தானவன், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன், மனம் வைத்தால் மலைகளும் உன் கைகளுக்குள் அடங்கிவிடும், இமை பொழுதில் நதிகளுமே திசை மாறி பாய்ந்துவிடும், விண்மீனும் உன் கழுத்தில் அணியாக மாறிவிடும், மண்ணுலகில் உன் சுவடு வரலாறாயாகிவிடும், அழிவற்றவனே அழிவற்றவனே உந்தன் உயிரினிலே நின்றுளவும் பரம்பொருளின் மகத்துவத்தை உணர்ந்திடுவாயே, பெண்ணே நீ மகத்தானவள், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவள், மனிதானி மகத்தானவன், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன், நம்பிக்கை நம்பிக்கை உன்னிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டாலே ஆற்றல்களும் ஊற்றெனவே தெரித்துவிடும், மரணமற்ற பிறப்பற்ற எல்லையில்லா ஆன்மானி, மனது வைத்தால் உலகமே உன் காலடியில் வந்துவிடும், உண்மையிலே நீ பெரும் சக்திகளின் முழுவுருணி, குரல் கொடுத்து புது யுகத்தை அழைத்திடுவாயே, பெண்ணே நீ மகத்தானவள், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவள்,
மனிதானி மகத்தானவன், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். சிங்கத்தின் இருதயத்தை வலிமை பெற தியானம் செய்வாய், ஜீவனிலே சிவனை கண்டு தொண்டுகளை செய்திடுவாய். உறுதி கொண்டு உழைத்தாலே சாதிப்பாயதையும் நீ, துணிவு கொண்ட உள்ளத்துடன் சிங்கமென எழுவாய் நீ. முயன்றாலே நீ உந்தன் முயற்சி எனும் பெரும்பலத்தால் மண்ணுலகை விண்ணுலகாய் மாற்றிடுவாயே. பெண்ணே நீ மகத்தானவள், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவள். மனிதானி மகத்தானவன், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். தேங்க்யூ. Nandri Swamiji. Swami Vivekananda Maharaj is a prolific writer, accomplished translator, and an inspiring orator who got a Best Translator Award from TN government. Through his literary work and speeches, he empowers countless youths and individuals, guiding them towards success in their lives. I welcome Swamiji for a felicitation. नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहरणे. Respected மிகவும் மதிப்பிற்குரிய இந்த கல்லூரியின் டைரக்டர் மற்றும் டீன், இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய திருமதி ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் இங்கு திரளாக கூடியிருக்கக்கூடிய சுவாமி விவேகானந்தருடைய கண்மணிகளாக இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தேன் இந்த ஹால். லோகநாதன் சார் டுக் லாட் ஆஃப் பெயின். இது நல்ல விதமாக அமைச்சு கொடுத்துருக்கார். மோர் தென் தேட், நல்ல ஆடியன்ஸாக இங்கே இருக்கீங்க. இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ரிசப்டிடியூடு நான் பார்க்குறேன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இந்த டே இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டே இன் யுவர் லைஃப். மேடம்ஸ் கம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க. ஐம் டோல்ட் 80,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ரீசன்ட் டயத்தில் மெட். 80,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து அவங்கக்கிட்ட நல்ல விஷயங்களை சும்மா லெக்சர் அடிச்சுட்டு போகிறதில்ல. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அடிச்சுட்டு போகிறது, லெக்சர் அடிச்சுட்டு போகிறது ஒன்று, லெக்சர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிட்டு போகிறது அவங்களுடைய சிறப்பு தன்மை. அந்த வகையில் நமக்கு இங்கே வந்திருக்கிற ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் மற்ற எல்லா விருந்தினர்களையும் நம்ம வரவேற்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டைரக்டர் சார் வந்து ஒரு மாதம் கூட ஆகலை. அவர் சொல்லார் 15 ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. We have to appreciate that also. And Loganathan sir, in our team, we just went to, with a hesitation only we came here. But ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கி நாம் இன்னைக்கு இவ்வளோ லேடிஸ், இவ்வளோ கேர்ள்ஸ், இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சாதாரண பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து படிக்க முடியுது அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு தேங்க் டு ஒன் important person who is nothing but Swami Vivekananda. அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கிராமத்து பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும், பெண்களுடைய கல்வியை ரொம்ப எம்ஃபசைஸ் பண்ணார். பாரதியாருக்கு முன்னாடி பாரதியார் எப்படின்னா, சுவாமி விவேகானந்த டிசைபிள்ஸ் சிஸ்டர் நிவேதிதா, சிஸ்டர் நிவேதிதாவோட டிசைபிள் மகாகவி பாரதியார். பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு செப்டம்பர் 11 சுவாமிஜியோட சிகாகோ டே. அதே நாளில் தான் மகாகவி பாரதியாரும் தன்னுடைய கடைசி தினத்தை இன்னைக்கு தான் நிறைவு செய்கிறார். அதனால் இந்த டே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டே. அண்ட் நவ் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் non-Tamilian students, let me switch over to English.
and the importance of this day and how it is relevant to us today. Let me voice. Today we are all celebrating the 130th anniversary of a great speech by Swami Vivekananda at the World Parliament of Religions in Chicago, USA in 1893. Nowadays, you know, win-win game, win-win for success, the formula you know. Nowadays management theories speak of creating a win-win situation for success as a recommended solution in various fields. This unique concept appreciates that none of the competitors lose, but all of them gain. It was a day Swami Vivekananda propounded the win-win success formula method in social and religious lives all over the globe. This was the day when Vivekananda gave his clarion call to people of all religions to grow both within the sphere of their respective religious pursuits and outside of them concerning the welfare of all religions. His first line, we have to remember, whom he gave emphasis, whom he remembered. He did not say brother. He said, my dear students, girl students, he remembered the welfare of girl children. First he said, sisters and brothers of America. First he gave sisters, importance to the sisters only. Sisters and brothers of America. At that time, what happened, you know? You are going to see in video. After my speech, they are going to show on video. There, his first line, sisters and brothers of America, got 4,000 audience to give a standing ovation for 2 minutes. This is a historical fact, and world should remember this. The speech lasted only 3 minutes and 50 seconds. Like the 18 chapters of Bhagavad Gita, they are 18 sentences. Only 473 words only. That's Chicago's speech. Just a small speech, but powerful speech. He made it very clear that India is not only highly religious, but also potentially spiritual. When every religious leader was proclaiming only their own glories in the Parliament of Religions, it was Swami Vivekananda who properly and powerfully declared the greatness of Hinduism. Hinduism according to Swami Vivekananda. He also explained how it is very Catholic to imbibe any great idea from any other religion. Also, he said that every religion should respect other religions and their views without quarreling and fighting. After elaborating on the need for the harmony among all religions, Swamiji indicated that all religions should attend to the common needs of the people at large. He requested for eradication of poverty, gripping all sections of the people, citing examples of how poor people and neglected women are suffering all over the globe. In his subsequent lectures, he went on to analyze how globally people are suffering from caste, creed, wars, and religious discrimination, etc. It was his vision that people should jointly attend to such universal problems. He requested all religious leaders to attend common people, common problems. By doing so, he believed that we would have a universal religion accepted by everyone. He wanted us to live together as families, Vasudhaiva Kudumbakam, with the idea that whole world is a small village. Swami Vivekananda proposed this all-inclusive concept in our social, cultural, national and religious lives.
After Swami Vivekananda placed our country on a proud pedestal on the world stage, many things started to happen. I just give only 6 major points. Number 1, first point is Indians began to believe in themselves. Atma Shraddha. Today we are able to celebrate the success of Chandrayaan in independent India because Swami Vivekananda went to America representing India, which was a political slave then, and he sowed there the seeds of self-reliance. Swamiji raised confidence not only among ourselves, not only in individuals, but also he gave confidence to the entire country. That is very, very important contribution of Swami Vivekananda. Point number 2, we Indians started realizing our real strength and traditional pride. Point number 3, we Indians started awakening from foreign slavery and infatuation. அந்நிய மோகம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்நிய மோகம், அடிமைத்தன மோகம், அந்த மோகத்திலேருந்து நம்ம வெளியில் வந்தோம் ஆஃப்டர் சுவாமிஜி's ஸ்பீச். 4th பாயிண்ட், India began to seek political and social emancipation. Point number 5, seeking the uprising of awareness among our people, other countries started respecting us. ஒரு காலத்தில் இந்தியர்களுக்கும் நாய்களுக்கும் இங்கு இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன வெளிநாடுகள்லாம் இருந்தது. இந்தியர்களுக்கும் நாய்களுக்கும் இங்கு இடம் கிடையாது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இமேஜின். இப்போ நம்ம கேட்ட ரத்தம் கொதிக்கும் உண்டா இல்லையா? இப்போ நீங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் யூ ஆர் ஆல் கோயிங் டு கோ தேர். அப்போ போகும்போது இந்தியர்களுக்கு நாய்கள் இடம் இல்லைன்னா எவ்வளவு கொடுமையாக இருக்கும், எவ்வளோ கோபம் வரும். சுவாமி விவேகானந்தா வென் தேர். அப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஸ்லேவ் இந்தியாவிலேருந்து போயிட்டு கான்கரிங் இந்தியாவை கொண்டு வந்தார் நமக்கு. தட் இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா. அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட், the whole world began to marvel at Bharat and its glorious place in the discovery of scientific truths. அந்த நம்ம ரிலீஜன் அப்படின்னாலே அந்த மாதிரி க்ளோரியஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் ட்ரூத் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன அந்த விஷயத்தெல்லாம் சொன்னார். பவர் நல்ல விதமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணார், நல்ல விதமாக நம்ம நாட்டோட பெருமையை ப்ரெசன்ட் பண்ணார். அதுதான் அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம். டுடே Indians have regained the respect everywhere because on September 11, 1893, Swami Vivekananda sowed his seed by his character and his spiritual power and drew respect from the globe. Swamiji sowed the seeds of India's winning streak in 1893, and we Indians have started reaping our winning moments today. This proves the effectiveness of Swamiji's introduction of the win-win concept through religious harmony. இதை தான் அவர் சொன்னார். இதை நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்க போகிறீங்க. இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு பாலில் சிக்ஸர் அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்தியாவோட க்ளோரியஸ் இந்தியா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வித்திட்டவர் விவேகானந்தர். அன்னைக்கு பெண்களுக்கு கல்வி வேணும்னு சொன்னார். இன்றைக்கி இவ்வளோ பெண்கள் நீங்கள் படிக்கிறீங்க. அன்னைக்கு அந்த மாஸ் இவங்க இருக்காங்க, பாமர மக்களுக்கு கல்வி அறிவு கொடுக்கணும் அப்படின்னார். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல க்ளோரியஸ் டே. அந்த டேயில் நம்ம எல்லாருமே நல்ல விதமாக அந்த விஷயத்தை கிரகிச்சிட்டு நாம் மேலும் மேலும் நம்ம நாட்டை இன்னும் ஸ்ட்ரெங்க் டு ஸ்ட்ரெங்க் போகணும் அப்படின்னு அதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்துருக்கோம். அதுக்காக நிஃப்டம் டி இவ்வளோ நல்ல ஒரு விதமான ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஆடியன்ஸ், ஃபென்டாஸ்டிக் பிளேஸ் கொடுத்ததுக்கு நிஃப்டம் அண்ட் எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லி, பர்டிகுலர்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு இவ்வளோ பேஷண்ட் லிசனிங் வச்சுருக்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு தேங்க் பண்ணி எல்லாருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Swamiji. As Swamiji said, on September 11, 1893, the city of Chicago witnessed to an event that would resonate through the ages
an event where the words of one man would transcend borders and cultures, touching the soul of humanity. It is the time for us to revisit that iconic speech that reminds us the power of dialogue, the potential for unity and diversity, and the timeless relevance of Swami Vivekananda's words. Here, the video is. So, could you please play the video? Now, the next speaker is Swami Vivekananda from India, representing Hinduism. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. I think I should tell you a story which would illustrate the cause of this variance.
world. Hello. Hey, you stranger! What are you doing here in my well? My friend, sorry to trouble you. I had no intention to come here, but I lost my way and accidentally fell into this well. But where are you from? I come from the sea. From the sea? What is that? How big is the sea? Oh, you've never seen the sea. How can I describe it to you? Is it as big as my well? My friend, how do you compare the sea with your little well? Is your sea so big? What nonsense you speak, comparing the sea with your well. There can be nothing bigger than my well. I don't believe you. You are a liar. You are saying this because you have not seen the sea. I can help you to get to the sea, and you can see for yourself which is bigger. I don't believe you. Get out from my well. Ha! He thought he can make a fool of me and send me to the sea. None can fool me. There is nothing bigger than my well. That has been the difficulty all the while. I am a Hindu. I am sitting in my own little well and thinking that the whole world is my little well. The Christian sits in his little well and thinks the whole world is his well. The Mohammedan sits in his little well and thinks that is the whole world. Much has been said of the common ground of religious unity. But if anyone here hopes that this unity will come by the triumph of any one of the religions and the destruction of the others, to him I say, brother, yours is an impossible hope. If the Parliament of Religions has shown anything to the world, it is this. It has proved to the world that holiness, purity, and charity are not the exclusive possessions of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of this evidence, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, hell and not fight.
assimilation and not distraction, harmony and peace and not dissension. It was a wonderful speech. We all might have enjoyed it. Before starting the chief guest address, I would like to introduce Madam. Dr. Jayanta Shri Balakrishnan is an educationalist, strongly believes in bringing about attitudinal improvement and societal development through value-based education. Helping people realize their potential and uniqueness is her prime concern, which adds depth, dimension, and difference to her motivational talks. Dr. Jayanta Shri Balakrishnan is a former professor of English from PSG College of Arts and Science, Coimbatore, with 35 years of teaching experience. She possesses 2 doctoral degrees, PhD 1 in English from Central University, Puducherry, and the other in Tamil, awarded by Bharatiyar University, Coimbatore. She also possesses a master degree, MA in education. Her literacy and academic interests are varied. She is an educationalist, short story writer, eloquent speaker in English and Tamil, literacy critic, and a noted translator. She is the compiler and editor of English translation of classical Kurundogai, published by Central Institute of Classical Tamil, Chennai. She has published 3 short story collections in Tamil. She has produced more than 40 research papers in national and international seminars. And Madam has won the Best Short Story Writer Award for the popular Tamil magazine Ananda Vikadan. Her skills title, Manadil Urudhi Vendum, telecasted on a popular TV channel which has exceeded 330 episodes, has won her international repute. She anchors the popular talk show Aram Sevam. So, Dr. Jayanta Shri Balakrishnan has traveled extensively to Malaysia during 2016 for 20 days and addressed diverse audience of all ages. On invitation from Indian High Commission, Sri Lanka, she delivered a talk on non-violence to huge audience with a short introduction. This is what I am giving is a very short, still many more are there to say about Madam. I request Dr. Jayanta Shri Balakrishnan Madam for the Chief Guest address for the awaiting talk. Please, ma'am. Vanakkam. May I have a better vanakkam, an enthusiastic vanakkam? I know I'm asking for too much. இந்த நேரத்தில் அதுவும் சுவாமிஜி இப்போ தான் சொன்னார் முடிக்க வேண்டிய நேரத்தில் தொடங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. But nonetheless, the title, the topic they have given, அதற்கு முன்னால் சொல்லணும், is so beautiful. இவ்வளோ அழகான இடம், இவ்வளோ நல்ல audience, இவ்வளோ நல்ல director, இவ்வளோ நல்ல dean. The நல்ல is an adjective that goes with everything. உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னால் அந்த நல்ல போடலான்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அவ்வளோ full throated easeல நீங்கள் எல்லாம் பரிபூர்ணமான இறைவனின் மொத்த உருவம். You happen to embody the cosmic power, both masculine and feminine. The song was so beautiful. Thank you ever so much. Anchor பண்றவங்க அவ்வளோ அழகாக திருத்தமாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க, திருத்தமாக தமிழ் பேசுகிறாங்க. It's such a delight to listen to people who articulate properly. Thank you ever so much. ரொம்ப அழகாக இருக்கு. And of course, Swamiji, thanks a lot for the talk and the deans. இப்போ தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். எங்கே திடீர்னு காணும் இங்கே? You know, he occupied the next person and I was just searching whether he has come over there. The dean sir and the director sir, எல்லாருமே அவ்வளவு அழகாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்பெசிஃபிக்காக when another institution has brought its students, உங்கள் பேர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் மேம் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வெட்டினரி அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்குன்னு தனியாக கை தட்டுறாங்க. You know, absolutely a kind of a partisan crowd. உங்கள் பேர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் நீங்கள் உங்களுக்காக கை தட்டிக்கிறீங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்து தட்டலாம் இப்போ கூட.
Yes. Good. There's so much of life, there is so much of fun, there is so much of enthusiasm, there is so much of power. It's so delightful to look at you all from here. ஒரு இந்தியாவின் நிகழ்காலம் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, the day is so very significant, important. Just now you saw a video clipping. A person who was just 30 years could hypnotize the whole audience of different ethnicity. எங்கெங்கிருந்தோ வந்த மக்கள்கிட்ட எல்லாம் அவங்க மனதை வசியப்படுத்துகிற அளவுக்கு கண்களில் ஒளி இருந்தது, கண்களில் நேர்மை இருந்தது, கண்களில் அந்த தீட்சண்யம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம், மனதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை அந்த கண்களில் தெரியற மாதிரி இருந்தது. இட் வாஸ் ஸோ வெரி குட். உண்மையில் விவேகானந்தரை பார்க்க முடியாமல் போயிருந்தா கூட இதில் பார்க்கும் பொழுது கூட, தோ இட் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு 1/100th ஆஃப் வாட் தி ஒரிஜினல் வாஸ், ஆனால் கூட இட் கிவ்ஸ் யூ ரியலி கூஸ் பம்ப்ஸ். அ பர்சன் ஒரு அங்கே போய் நின்று அத்தனை பேரையும் பார்க்கணும், பேசணும். 130 years முடிஞ்சு போய் இன்னும் இட் இஸ் ஸோ வைப்ரண்ட், இன்னும் இட் இஸ் ஸோ வெரி பவர்ஃபுல், இட் இஸ் ஸோ எனிக்மேட்டிக், இட்ஸ் ஸோ வெரி டைனாமிக் அண்ட் இட் வாஸ் அப்சல்யூட்லி ஹார்ட்டனிங். குழந்தைங்க உங்களுக்காக அதை போட்டு காண்பிக்கும் போது அவ்வளோ திருப்தியாக இருந்தது. ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். இல்லை, சுவாமிஜி எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைட்டில் த ஜாய் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி, ஐ டு நாட் ரியலி நோ வாட் ஹீ ஹேஸ் இன் ஹிஸ் மைண்ட். Maybe after I deliver the talk, I may be totally away from, we may be moving in tangents. I may be totally away from what he really wanted me to talk and what I really understood from this. Thanks a lot. உங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ இடையில கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். செவிக்குணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான். Whatever it is, you all had something. But this is the most beautiful time to listen. I mean, I felt it. It's the most beautiful time. But even when you are here, protected in a kind of a capsule, almost it looks like an alien spacecraft. அப்படி எங்கே எப்போ இது கிளம்பி போகும், அப்புறம் when will we land elsewhere மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஒரு all the energy getting focused and pouring on you, உங்கள் தலைமையில் அத்தனை சக்தியும் வந்து விழற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்கு. So very beautiful. I'm really delighted. And எவ்வளோ அழகாக இருக்குமா the place where you are, the way you interact, it's so very beautiful. பட் இந்த நேரத்தில் ஐ ஹாவ் டு ரியலி பி தேங்க்ஃபுல் டு, அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் டீச்சர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை மாதிரி என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி எனக்கு பயங்கரமான கர்வம். ஐ எம் இம்மென்ஸ்லி ப்ரௌட் ஆஃப் மை ஓன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இங்கே உட்காந்துட்ருக்கோம் நீங்களும் நானும் on the 11th of September 2023. பட் ஸ்டில் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இவ்வளோ காசியான, இவ்வளவு வெல்கமிங், இவ்வளோ சேஃப் அண்ட் செக்யூர் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் ஆம்பியன்ஸ் யூ காட். என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் மோஸ்ட் வல்னரபிள் பிளேஸ், ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கார்கில் இருக்கக்கூடிய இடம். எப்பொழுதுமே இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கும் எனக்கு இங்கே தெரியாது. வி ஆர் ஹாப்பி. தேங்க்ஸ் அ லாட். மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தே அண்ட் அவங்கக்கிட்ட ஐ எம் வெரி வரிட் அபவுட் யூ, ஐ எம் வெரி கன்சர்ன் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அந்த குழந்தை சொல்லக்கூடியது ஹார்ட்லி 24 years. எனக்கும் அப்படி தான் தோணுது. விவேகானந்தருக்கும் நரேந்திரனா இருக்கும்போது கூட அந்த அளவுக்கு நாட்டின் மேலே ஒரு பற்றை தாண்டி, ஒரு வெறியை தாண்டி, ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ கைண்ட் ஆஃப் அடிக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கண்ட்ரி. இப்போ மை ஸ்டூடெண்ட் ஜஸ்ட் செட் when he called me during Pongal, I just said I'm really worried because Pongal, it should be very cold over there. Sub-zero உட்காந்துட்ருப்பேன், எனக்கு நிஜமாக ரொம்ப பயமாக இருக்குது, பத்திரமா இரு அப்படின்னு சொன்னபோது he said, மேம் டோன்ட் worry about me மேம். நான் பத்திரமா இருக்கிறத பற்றி ஏன் மேம் கவலைப்படுறீங்க? நான் இருக்கேன் மேம், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, நான் இந்தியாவை காப்பாற்று மேம். டோன்ட் வரி, ஐ வில் ப்ரொடெக்ட் இந்தியா மேம். Hardly 24 years. As I happen to be a faculty in language that is English, I used to visit. We are kind of nomads. From one department to another department, we keep on traveling. So those children happen to be in my physics major classes. Each one they were all part of NCC. It may be infantry, or it may be air wing, whatever it is. But all these children wanted to be somewhere. ஒரு பெரிய கனவு வச்சுட்டு தான் உட்காந்துருந்தாங்க. And on 26th of January, after we had this kind of a talk, on 25th of January, I was addressing again senior citizens elsewhere. Not less than somewhere around 400 people were seated there, and I was just talking with them because I never want to talk at people, I never want to talk to people, I would like to talk with people. So when I was talking with them, I just made a mention, எனக்கு இப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான். When I just told him I'm very concerned, ஒரு நினச்சா எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னபோது he said, நீங்கள் எதுக்கு மேம் கவலைப்படுறீங்க, நான் இருக்கேன் மேம் இந்தியாவை காப்பாற்றுறதுக்கு நான் சொன்னான். As I was telling, I know
he is elsewhere. 26th of January, Republic Day, flag hoisting. நம்மலாம் தரையில பண்ணும்போது அவன் ஏதோ ஒரு முகட்டில் ஏதோ பண்ணியில் பண்ணியிருப்பான் தெரியும். As I came down, I saw that there was a missed call from his end. I just crossed my fingers, hoping that I'll be able to reach him, because these people are scattered in uninhabited terrains, very hostile terrains. ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க, அது ரெட் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க. அப்போ fortunately for me, I could get him, and he said, they used to call me JB ma'am, Jayanthi Sri Balakrishnan அப்படிலாம் கூப்பிட மாட்டாங்க, JB ma'am. And he said, JB ma'am, flag hoisting முடிஞ்சுதா? I said, yes, முடிஞ்சுது. I was addressing senior citizens and just made a mention that my 24-year-old student is protecting the country. அப்படின்னு சொன்னேன்டா, உனக்காக எல்லாரும் கிளாப் பண்ணாங்க. And everybody was so happy that எங்க வயசும் சேர்த்தவன் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒன்று வாழ்த்துனாங்க. All the blessings are to you அப்படின்ன பொழுது immediately he said, ஐயோ மேம், என்னை பற்றி எதுக்கு மேம் சொல்கிறீங்க? நான் இல்லாட்டா கூட இந்திய ராணுவம் இருக்கும், ஆனால் இந்திய ராணுவம் இல்லைன்னா இந்தியாவே இருக்காதுன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்க மேம். Tell people that if India is not protected by its army, India will not be there. எனக்கு இப்போ சொல்லும் போது I get goose flesh, because after all a young child, almost like you, உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தை, இந்த வயசுக்கு அப்புறம் கூட எங்களால் தியாகம் பண்ண முடியல. We find it very difficult to forgo comforts. அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு when he said, I was so very happy, and wherever I go, wherever I meet young people like you, I always tell, see, there are people who are protecting the country, the borders of the country, and he happens to be, he was also a convoy. The convoy beltக்கு முன்னால் போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்போல்லாம் நான் உண்மையாகவே நினைப்பேன், மகாபாரதத்தில் அரவான் அப்படின்னு ஒரு கதாபாத்திரம், களபலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. முதல்ல எந்த குழந்தை போதோ, இங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் மைண்ட்ஸ் வச்சிருக்கு, இதெல்லாம் தெரியறதுக்காக முன்னால் போகக்கூடியது. But I used to wonder, அவனுடைய அம்மாவும் இதே மாதிரி 10 மாதம் சுமந்து தானே பெற்றிருப்பா. How could she give away her son to the society when I find it extremely difficult? But some people are blessed with this kind of patriotism. Maybe that's exactly what would have happened with Narendran, who became Vivekananda, a person who gets delight and joy out of wisdom. என்ன அழகான பேர் தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு, விவேகத்தில் ஆனந்தம் அடையக்கூடிய நபர். A person who can derive immense happiness out of course, wisdom, not knowledge, wisdom. இப்போ எனக்கு சுவாமிஜி கொடுத்தது joy of creativity. You can look at it from two sides. Creating something which is visible, tangible, reachable. You can touch it, you can feel it, you can see it. ஐம்புலன்களால் பார்க்கக்கூடிய ஒன்றை உருவாக்கி கொடுப்பது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, அது ஒரு விதமான creativity. It can be the mic, it can be anything which is being discovered, anything which is invented. All these fall into the category of creativity, and that's exactly what you're doing in your incubation chamber. When you talk about creativity, what are the important components of creativity அப்படினு கேட்டிங்கனா, the first thing is preparation. Just now I saw, இப்போ போய் பார்த்தபோது எங்களுக்கு குக்கீஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அந்த குக்கீஸ் பியூட்டிஃபுல்லி வேரியஸ்லி ஷேப்ட் குக்கீஸ், எல்லாம் ஆங்கிள்ஸில் இருந்தது. அந்த ஆங்கிளில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வெவ்வேறு ஆங்கிளில் இருக்கக்கூடியது. அண்ட் ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் தெம், இந்த குக்கீஸ் எதில் பண்ணது, இந்த பைண்டிங் ஃபேக்டர் என்ன? That student who brought it, he just stood there and explained, looking into my eyes, he explained what exactly it was. This is something which could be felt, tangible, பார்க்க முடியும். It could be measured, right? அப்போ இந்த கண்டிப்பாக வேணும் உங்களுக்கு preparation, then incubation, and as you incubate the idea, it may be a problem, you want a solution. All of a sudden, some bright light flashes in your mind. இன்னைக்கு மார்னிங் கூட நான் பார்த்தேன், ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கூட ஐன்ஸ்டீனுக்கு ட்ரீமில் வந்த ஒன்று, சப்கான்ஷியஸ் brought out அப்படின்னு சொல்லும்போது I was really fascinated. So your subconscious keeps awake. அப்போ இந்த கிரியேட்டிவிட்டின்னு சுவாமிஜி சொன்னதுக்கு இப்படி ஒரு பொருள் எடுக்கலாம். Where there is a problem, you ponder over it, so you prepare. As you keep preparing, you incubate the idea, you keep it in your subconscious and keep on thinking about it. அதை பற்றியே ஆலோசிச்சு from flash தலைக்குள்ள இருந்து திடீர்னு you wake up with an answer, the eureka moment. சரி, அது illumination. Illuminationக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, verification. Is it just a bit of your dream, or is it something that is tangible which could be translated into something which is used by people? மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒன்றாக. நாங்கள் போய் கேட்கும்போது அனியன், how do you அதை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறீங்க, எப்படி அதை பீல் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் அதுவும் கேட்டேன். How much is the investment you have made for the machine which does all this? 40 lakhs கொடுத்துருக்கோம். Entrepreneurs, until they mobilize fund to establish their own machines, we allow them to make use of it for a reasonable rate.
அதை கேட்டு திரும்பும்போது நான் கேட்டேன், டொமேட்டோக்கு ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏன்னா அதுதான் இந்த மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ் மாதிரி, இட் ஸ்விங்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் எக்ஸ்ட்ரீம் டு another எக்ஸ்ட்ரீம். அந்த இன்குபேஷன் அந்த சேம்பருக்குள்ளே போகும்பொழுது வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் ஹஸ் கான் இன், வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஹஸ் கான் இன், வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹோப் ஹஸ் கான் இன். இப்போ நான் சொன்ன வார்த்தைகளை பாருங்க, வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் ஹஸ் கான் இன், வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஹஸ் கான் இன், தி விசிபிள் அண்ட் இன்விசிபிள் ஒர்க், அண்ட் வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹோப் ஹஸ் கான். இப்போ சுவாமிஜி சொன்னதை நான் இன்னொரு பக்கம் பார்க்குறேன். Joy of creativity is not just creating something which could be seen, felt and used. Joy of creativity can also be something which cannot be seen, which could only be felt. மனதில் மட்டும் உணரக்கூடிய அந்த விஷயத்தையும் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளில் நம்ம தொடங்கலாம். எதில் தொடங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், I'll ask you the question, who prepared your parachute? Come on, I have never flown down in a parachute. என்ன மேம் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபைன், நீங்கள்லாம் இங்கே வரணும், உட்காரணும், கண்டிப்பாக ஆஃப்டர் தி ப்ராக்டிகல்ஸ் வெளியில் வந்திருப்பீங்க. தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யுவர் டீன் செட். when I said கையில் ஒரு சின்ன பேப்பரும் பேனாவும் கொண்டு வர முடியுமா உங்களால் அப்படின்னு கேட்ட பொழுது, I was with all hesitation, though I personally feel every student has to have a kind of a scribbling pad. You just note down the date. எந்த டேட்டில் நானும் நீங்களும் சந்தித்தோம், எந்த டேட்டில் எவ்வளோ நேரம் நானும் நீங்களும் ஒன்றா இருந்தோம் அப்படிங்கிறது நாட் இன் தி சேம்பர். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் in our mind, how we were able to think of the same thing, work the same thing. அப்போ 11th of September 2023 இந்த நேரத்தில் நாங்களும் நீனும் இருக்கோம். இப்போ who prepared your parachute அப்படின்னா, இங்கே வரப்போறீங்க, இதற்காக the chairs are ready, the room is ready, எல்லாரையும் யாரோ ஒருத்தர் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. This reminds me of a very beautiful anecdote which I came upon. It talks about talks about a fighter plane pilot. He's a fighter plane pilot and every day he has to go for practice. ஒவ்வொரு நாளும் தினம் பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். And every time he comes to board into the flight to take off, he finds a man clad in an ordinary uniform, maybe a khaki uniform. He climbs down from the flight. He gives this person, a fighter pilot, a big, broad, genuine smile. அது ஒன்று இருக்கு, எலாஸ்டிக் ஸ்மைல் மாதிரி இப்படி பண்ணிட்டு அடுத்த நிமிஷம் மூடுறதில்ல. இட் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் த பிட் ஆஃப் யுவர் பீயிங். மனதுக்குள்ளேருந்து வரணும், எல்லாவற்றையும் எடுத்துகிட்டு வரணும். வந்து ஒரு சிரிப்பு கொடுக்குறாரு. பட் அ ஃபைட்டர் பைலட் ஃபைண்ட்ஸ் இட் டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஹிம் டு greet him back. நமக்கு அந்த ஒரு குணம் உண்டு. சம்டைம்ஸ் நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ் அந்த பக்கமாக போவாங்க, அப்படி போகும்போது கூட என்ன பண்ணுவோம், நாம் அவங்கள பார்த்துட்டோன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும், அவங்க நம்மளை பார்த்துட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் கூட we will just look elsewhere and walk around. I have done it. When I was of your age, I have done it in the B.Ed college. அவங்க எங்கள் பிரின்சிபல் மேம் வரும்போது I will look everywhere except her eyes. அதான் நான் அவங்கள பார்க்கவே இல்லையா, நான் எங்கேயோ பார்த்துட்ருக்கேன். அவங்க அப்படியே திடீர்னு போகிறாங்களாம். எவ்வளோ நடிக்க முடியுமோ நடிக்கும்போது my professor used to come, tap on my shoulder and say, good morning அப்படின்ட்டு போவாங்க. One of us should be decent, right? She was decent. அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஃபைட்டர் பைலட், he was almost, I think he falls into my category ன்னு நினைக்கிறேன் நான். So he wouldn't just have an eye contact with the person who climbs down. ஏதோ some kind of a mechanic, come on, from my pedestal, why should I go greet him? அவரை போய் எதுக்கு நான் கொண்டாடணும்? போயாச்சு. Every day passes by, but without that is with unfailing regularity, every day when he goes to board on the flight, he comes upon this man who with unfailing regularity gives him a big, broad, genuine smile and greets him. நாள் போச்சு, வாரம் போச்சு, மாதம் போயாச்சு. On a fine day, something went wrong in the fighter pilot. When he was practicing up in the air, something went wrong with the mechanism and he has to immediately abandon the flight and get down. வேற வழியே கிடையாது. அந்த eject button போட்டாச்சு, immediately he was thrown off, and fortunately for him he had a soft landing. He could come down in the parachute, right? Everybody was so happy, at least he's saved. What a great fighter pilot with so much of experience. It will be a costly loss had anything happened to him. உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, பெரிய பார்ட்டி, எல்லாரும் வராங்க, எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க. ஒய்ஃப் ரொம்ப சந்தோஷம், குழந்தைங்க ரொம்ப சந்தோஷம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் so cheerful, they are all happy. Everybody is counting on the good fortune of this pilot who could save his life just by the skin of his teeth. அந்த நேரம் பார்த்து இவரை தாண்டி the same old man whom he used to meet every day goes past him. இப்போ பைலட்டுக்கு அப்படி இக்னோர் பண்ண முடியல, பிகாஸ் he came with ஒரு க்ளோஸ் என்கவுண்டர்ஸ் வித் டெத். வந்தாச்சு, மூக்கு நுனியில் டெத்தை பார்த்தாச்சு இல்லையா. இப்போ every little second means something very, very valuable. He turns around and catches hold of this person who is clad in an ordinary uniform, the regular uniform. இப்போ கேட்குறாரு, who are you? Every day you used to see me. அப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம்,
இல்லையா? பார்க்காத மாதிரி நடிச்சாலும் பார்த்துருக்கோம். அப்போ எவ்ரிடே யூ யூஸ் டு see me and greet me with a very very genuine warm smile and of course a greeting. I have never greeted you back. I'm extremely sorry, but I never knew who you are. நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அந்த மெக்கானிக் அந்த பர்சன் சொல்றாரு, ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் ட்ரைனிங் நான் ஃப்ளைட்ல ஏறி உங்க உட்காந்துருக்கிற சீட்ல இஃப் எனிதிங் அன்டுவர்ட் ஹேப்பன்ஸ், இஃப் எனிதிங் கோஸ் ராங், அந்த இஜெக்ட் பட்டன் பிரஸ் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் யூ ஷுட் பி த்ரோன் அவுட் வித் your parachute and you should come down. அது சேஃபா இருக்கான்னு ஒவ்வொரு நாளும் செக் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான். நான் வேற ஒன்றும் பெருசா பண்ணல. And I started telling you the joy of creativity is joy of creating a sense of gratitude in your mind. அதனால தான் கேட்டேன், who prepared your parachute so that you are all seated here? Who prepared my parachute that I am seated here? ஒன்றும் இல்லை, இந்த சேர் நகர்த்தினா இம்மீடியட்லி சுவாமிஜி என் காதில் சொல்கிறாரு, உங்களை விட நான் சக்தியான ஆள் அப்படின்னு சொன்னார். இல்லை, நான் தூக்க முடியாட்டா இழுப்பேன், கண்டிப்பாக அது என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறார், எல்லாரும் பார்க்குறாங்கல்ல அதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ somehow you would like to அது பண்ணதாகட்டும், எனக்கு ஒரு பொக்கே கொண்டு வந்து கொடுத்ததாகட்டும், வந்த உடனே காஃபி டீ வேண்டான உடனே இளநீரை கொண்டு வந்து கொடுத்ததாகட்டும், நல்ல வார்த்தைகள் காது கேட்க, மேம் உங்களோட ஸ்பீச் எனக்கு see this people prepare my parachute. People prepare my parachute every second. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் எனக்கான பேராசூட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி they see to that I have a soft landing. And இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், the joy of creativity is just not creating something which is used by you every day. Joy of creativity can also be something very invisible, something insignificant to you, but you're all here. Thanks a lot for all those people who prepared the parachute for your sake, including the dinner which will be waiting for you. உங்களுக்காக ஒரு டின்னர் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா, அது உட்பட நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு தெரியாது how fortunate you are அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Unless misfortune falls on us, unless we start missing something, we never know how we really loved it. இங்கே வந்து உட்காந்து ஹாஸ்டலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் children will immediately give a call to parents and say, Amma, I miss you so much. Appa, I miss you so much. Amma, I miss your idli so much. Your idli was so superior to the kind of idli, I do not know, to the kind of idli which is being served here. எங்க காலேஜில் நாங்கள் அது சொல்கிறது உண்டு. It is almost like ஒரு மேலிருந்து விழக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட், unused part of a satellite விழுந்தா கூட இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவோம். But all of a sudden you start missing your parents. You have never said it in their presence. அவங்க கிட்ட ஒரு நாள் கூட சொன்னது கிடையாது. ஒரு நாள் கூட அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு அம்மா you are such a wonderful cook மான்னு சொன்னதில்லை. ஆனால் மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு பண்ணுவோம். On Mother's Day you will give your amma a teddy bag hug because it is expected of you, and an Archie card. உட்காந்து நாமளே வரைஞ்சிருந்தா கூட ஒரு 10 நிமிஷம் அம்மாவுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். இல்லை அம்மா கிட்டேயே காசை வாங்கி அம்மாவுக்கு ஒரு ஆர்ச்சி கார்டு கொடுத்து அதை கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு பெரிய டெடி பேக் அன்னைக்குன்னு பார்த்து யூ வில் பிரிங் ஹோம் நாட் லெஸ் தென் 10 of your friends telling that my amma is such a wonderful cook, the way she fixes parlor panik, the way she fixes fulka, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச 2 சொல்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அன்னைக்கு மதர்ஸ் டே will be a kind of a punishment for your amma to work more. How many of you have realized Mother's Day is the day when I ask அம்மா நீங்கள் உட்காருங்க, எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக குக்கிங் தெரியாது, வேணா நல்ல ஹாட் வாட்டர் வைக்க தெரியும், அதுவும் குவாலிட்டியாக வைப்பேன், இல்லாட்டா என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணித்தரேன் அம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா, the joy of creativity is just not producing something. The joy of creativity is expressing your gratitude. எப்போ நான் எல்லா குழந்தைங்கிட்டையும் சொல்வேன், when they move out of PhD College of Arts and Science to do their masters elsewhere and they come back, வந்தவொடனே அவங்க சொல்லுவாங்க, ஜேபி மேம் வி மிஸ் அவர் காலேஜ் ஸோ மச். நம்ம காலேஜ் மாதிரியே இல்லை மேம், இட்ஸ் ஸோ வெரி டிஃப்ரெண்ட். அப்போ நான் சொல்லுவேன், இஃப் இட் இஸ் நம்ம காலேஜ் மாதிரியே இருந்தால் அது நம்ம காலேஜ் ஆகிடுமே, அது நம்ம காலேஜ் மாதிரி இல்லாமல் தானே இது வேறு காலேஜாக இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் யூ லீவ் த போர்ட்டல்ஸ் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் யூ வில் ஸ்டார்ட் மிஸ்ஸிங் இட். ரிமெம்பர், ஹூ மிஸ்ஸஸ் சம்திங்? த பர்சன் ஹூ டிட் நாட் அப்ரிஷியேட் இட் வென் இட் வாஸ் வித் தெம். கையில் இருக்கும்போது அதை கொண்டாட அதுக்கு போற்ற தெரியாத நபர்கள் மட்டும்தான் நகர்ந்ததுக்கப்புறம் ஐ மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வென் இட் இஸ் வித் யூ, உங்ககிட்ட இருக்கும்போது உனக்கு அதை கொண்டாடினா அந்த கிராட்டிடியூட் என்ன சொல்ல முடியும்? மேக்ஸிமம் அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு கண்ணை பிடிச்சி பார்த்து சொல்லணும், இல்லை அப்பாவை பார்த்து சொல்லணும், இதுதானே முடியும். இல்லை டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதுவும் ஒரு 10 years கழிச்சு நீங்கள்லாம் வரும்போது your teachers will be busy, some of them would have retired, the young faculty or some of you would have even joined as faculty here. Karma, right? It comes back. நீங்கள் இங்கே படிச்சிங்களா, இங்கே வாங்க அப்படின்னு சிரிப்பு வரலாம். வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ யூ வில் ஃபீல் இந்த கழுத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய தி ஐடி கார்டு, த லேண்ட்யார்ட் விச் யூ டோன்ட்
care much about ஒரு 3 வருஷம் போய் 4 வருஷம் போனதுக்கப்புறம் the tenure gets expired. இந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த வருஷம் வரைக்கும் தான். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? The joy of creativity first comes with your sense of immense gratitude, which you cannot explain in words, but you can always feel. And that comes in the form of the polite words with which you treat your friend, the polite words with which you treat everybody with you, because they have prepared your parachute so that you can have a soft landing. Cherry. இது ஒரு விதமான joy of creating invisible. Remember, invisible things are also invincible. Invincible that cannot be conquered. Your sense of gratitude cannot be conquered. Fine. I move on to another little episode. There is a man who is a tightrope walker. Remarkable tightrope walker. All of us do a bit of tightrope walking when we tackle with life. வாழ்க்கையில் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு ஒரு tightrope walking தான், அந்த கயிறு மேலே தான் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். He is a professional tightrope walker. And what he does is, he just summons people, பெரிய crowd எல்லாரும் வந்திருக்காங்க, from one tower of the peak of a hill and another peak. Hill இல்லை, அது மவுண்டனே தான். tightrope பண்ணி அங்கே வைக்கணும், கீழே huge valley and gushing water. விழுந்தோன்னு தெரியறதுக்குள்ளேயே பாதியிலே போயிடுவார் அவர். கீழே லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தானே இருக்கணும், இது half the way போயிடுவாங்க. Because I remember CNN Towers பார்த்த போது, it was in Canada. My husband was asking, அங்கே ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கும், அது மேலே யூ கேன் வாக், அதில் போட்டிருக்கும் இவ்வளோ டன்ஸ் எல்லாம் அது தாங்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி. அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் வாஸ் ஆஸ்கிங், இங்கிருந்து விழுதா எப்படி இருக்கும்? சரி, எனக்கு தெரியாது. ஏன் உனக்கு தெரியாதுல? பாதியிலே நான் போயிடுவேனே, அப்புறம் தானே எனக்கு தெரியும். halfway through. Now this tightrope walking, the man was walking there. People just thunderous applause. கீழே ஓடுற நதியை விட சத்தமாக எல்லாம் கை தட்டுறாங்க. Okay, fine. He climbs down. And then, what does he do? He takes ஒரு cloth எடுத்து, he blindfolds himself. கண்ணை கட்டிக்கிறாரு. கட்டிட்டு again he goes on with the tightrope. People can't just believe. எல்லாம் கை தட்டுறாங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணுறாரு? He carries a huge baggage on his back. கண்டிப்பாக ஒரு ஆள் கனம் அதில் இருக்கும். Not less than 60 kilos. தூக்கி தோளில் போட்டுட்டு கண்ணும் கட்டிட்டு he just moves on. People are really appreciated. They just can't believe their eyes that such things are happening. இப்போ கீழே இறங்கி வந்ததுக்கப்புறம் he just asked, why not one of you climb on my shoulder? I'll take you to the other peak. People said nothing doing. இல்லை கண்டிப்பாக மாட்டோம். இல்லை கேட்டார், why wouldn't you climb on my shoulders? You saw me doing it, right? With my eyes wide open, with blindfolded, கண்ணை சுற்றி கட்டியாச்சு, முதுகில் ஒரு இதையும் தூக்கி போட்டாச்சு, இத்தனையும் பார்த்தீங்க தானே? யூ சா, கண்டிப்பாக பார்த்தீங்க. இட் இஸ் அப்சர்வ்ட். என்ன ப்ராக்டிக்கலில் பண்ணுறீங்க? எல்லாம் லேபுக்கு போகிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். வெரிஃபிகேஷன் இஸ் ஏ. தட்ஸ் வை ஐ செட் creativity, if it is materialistic அப்படின்னு சொன்னால், you have preparation, you have incubation, you have illumination, you have verification. But what I am talking about is something invisible. Unless you feel it and unless you practice it, you can never understand. When people said no, he just came to them and asked, why wouldn't you? அப்போ அவங்க சொன்னது என்ன தெரியுமா? We believe you. That's what you do in your lab. We believe you, but we don't have faith in you. Belief is different from faith. Faith comes from within. Belief comes from outside. I can make you believe, I can validate things, I experiment on things. எல்லாம் பண்ண முடியும். ஆனாலும் faith has to come from within. You have to say, yes, I can. You have to say, yes, I am. Until then, nothing could be done. So, the joy of creating faith in the mind of another person is something very big. You can do it. உங்களால முடியும். Anybody who feels miserable with a particular paper, ஏதோ என்னால் முடியாது. Your Mahabharata and Ramayana அதுதான் சொல்லுது. In Ramayana, you have Anuman as very ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள், அடிக்கும் தலைக்கும் நிற்கக்கூடியதான் ஆஞ்சநேயர்னு சொல்லக்கூடிய அனுமன். But when he was given an assignment, நம்ம எல்லாருக்கும் பிரச்சனையே அங்கே தான் வரும். Everything is fantastic until we have a project to do. அந்த ப்ராஜெக்டை என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு 5 பேர் சேர்ந்துக்கும். அந்த 5 பேரில் ஒருத்தன் ஹார்ட் ஒர்க்கராக இருக்கானான்னு பார்த்துக்கும். He has to work hard. அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன், he should be an errand boy or an errand girl running around the place. பேப்பர் தீர்ந்து போச்சு, எஸ் இது பண்ணோம், எஸ் அது பண்ணோம், எஸ். மற்ற 3 பேரும் சூப்பர்வைசர்ஸ், எஸ். Come on, we just monitor whether you do your work perfectly, right? அது அப்படி இல்லை. இண்டிவிஜுவல் அசைன்மெண்ட்ஸ் வரும்போது தான் whether you are strong or weak. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கொட்டேஷன் பார்த்தேன்டா. It just says life shrinks and expands
according to, in proportion to the courage you have. மனதில் இருக்கிற தைரியத்தை பொறுத்து தான் வாழ்க்கை விரியறதும் சுருங்கிறது. Your life swells and shrinks according to this. Fine. If you can give a dose of concentrated confidence to somebody, if you can just whisper into the ears of someone, come on, life will be all right, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, come on, we will make it, என்னடா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல உன்னால முடியும்னா, நம்பிக்கை உன்னால தர முடியும்னா, that is again a joy of creating something which is invisible but which is permanent. நிரந்தரமா உங்களால கொடுக்க முடியும். பட் யூ ஷுட் பி கன்வின்ஸ்ட். நம்ம சொல்லலாம், மேம் நானே எப்போவுமே கொஞ்சம் லோ வோல்டேஜ் ஆள், இந்த லோ வோல்டேஜ் ஆள் வாட் கேன் ஐ பாஸ் த்ரூ மேம்? சம்டைம்ஸ் லோ வோல்டேஜ் கூட கிடையாது மேம், நீங்கள் ரொம்ப ஹையாக நினைக்கிறீங்க, ஐ எம் நோ வோல்டேஜ் பர்சன். லோ கூட இல்லை மேம், நோ வோல்டேஜ் பர்சன் கூட நினைக்கலாம். இல்லை அம்மா, invariably students used to ask me, ma'am, when you talk we feel very happy, when you talk we feel very confident, when you talk we feel all these, right? But the moment you go away, within 2 days, the amount of energy which you pumped into your veins, you injected into our veins, அது எல்லாமே evaporate ஆகி காணாமல் போயிடுது மேம். 2 நாளைக்கு அப்புறம் again, ஆமாம் அவங்க வருவாங்க பேசுவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன, she is a retired person, she can go around the place and keep talking. She need not take assignments, she need not take seminars, she need not appear for examination, she need not, that's an unending catalogue of my need nots. Fine. ஆனாலும் இந்த வயசாகிறதுக்கு முன்னால் இதுக்குள்ளே வந்து தானே ஆக முடியும். பிறந்த உடனே நான் ரிட்டையர் ஆனால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஃபைன். அப்போ அந்த குழந்தைங்க கேட்கும்போது I always used to say, as long as the energy which you have is a borrowed energy, very much like the moon, the borrowed light. Fine. கண்டிப்பா ஒரு பௌர்ணமி உண்டு, கண்டிப்பா ஒரு அமாவாசை உண்டு, கண்டிப்பா உண்டு. ஆஹா ப்ளூ மூன் அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொண்டாடி திரும்புறதுக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் டே கொஞ்சம் போயிடும். 15th day இது இருந்துதான் கூட உங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இல்லை. as long as you borrow energy from somebody else, you have this problem of draining the energy. But when you become a giver of energy, when you start motivating, almost like sun, சூரியனுக்கு எங்க அமாவாசையும் பௌர்ணமியும், சூரியனுக்கு எங்க பகலும் இரவும், சூரியனுக்கு என்ன பிரச்சனை? Because he is a giver of light, he is a giver of energy. If you become that kind of a person who is a giver of hope, giver of faith, giver of confidence to another person in this room, that is joy of creativity. தெரியும், அந்த முகம் பார்த்தா தெரியும். அதனால தான் நான் சொன்னேன், அனுமன் இவ்வளோண்டு இருக்கக்கூடிய அனுமன், assignment, personal assignment கிடைச்சாச்சு, you have to leap over the ocean and reach சீதா தேவி அப்படின்னு சொன்ன போது, விவேகானந்தாவுடைய ஐடியல் உமன் அப்படின்னு சொல்றதே சீதா தான், மாதா சீதா தான் இருக்கு. ரைட். முடியாது, கண்டிப்பாக என்னால் முடியாது. he is a kind of a student now. ஆனால் யாரை பார்க்குறாரு அவர்? he comes upon a very learned age old professor ஜாம்பவான் அப்படின்னு ஒரு கதாபாத்திரம். நிறைய பார்த்தாச்சு வாழ்க்கையில், நஷ்டத்தை பார்த்தாச்சு, கஷ்டத்தை பார்த்தாச்சு, கடந்து போனதை பார்த்தாச்சு, எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you won't just grow old, you will grow wise. You will grow wise. The tree grows old, but a human being should not grow old. You have to grow wise. If somebody says, I go through experience, I will correct them and I'll say, we grow through experience. We don't just go through experience. அனுபவத்துக்குள்ளே பூந்து புறப்பட்டு வருதில்லை, புகுந்து போகிற நீ வேற, வெளியில் வர நீ வேற. அந்த அனுமன் கிட்ட ஜாம்பவான் சொல்ல சொல்ல சொல்ல, do you know who you are, do you know how valiant you are, do you know how powerful you are, do you know what you did when you were a little baby boy, எல்லாம் சொல்ல சொல்ல ஆஞ்சநேயர் அடிக்கும் தலைக்கும் எழுந்திருச்சு நின்ன மாதிரி. கதை மாதிரி உனக்கு தோணலாம், பட் மோட்டிவேஷனில் வரும்போது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? You score 50% or 60%, but you really want to get something more. Your teacher comes and tells you, come on, when you entered here, everything was new. Tamil was new to you. You were uprooted from your place. You came from elsewhere, some remote corner of India. அங்கிருந்து சாப்பாடு வேற, மொழி வேற, பழக்க வழக்கம் வேற. All of a sudden, it's like an uprooted tree, 18-year-old tree is uprooted from its soil and washed thoroughly and planted here. கண்டிப்பாக you will droop, you will drop few leaves. ஆனால் the teacher says, come on, nothing is, 4 வருஷம் 3 வருஷம் இங்கே முடிச்சுட்டு நீ போகும்போது, don't worry, you would have become a part of this campus. அப்படின்னு சொல்லும்போது you would have grown high. That is one kind of teacher, pumping into you concentrated confidence so that you become the gold medalist. அது உங்களுக்கு autonomous ஆயிருக்கு. You have cut away your umbilical cord from Tamil Nadu Agricultural University. Good, you are a well-grown child now. You create your own syllabus. You prepare your own. You know what your students want to be, and you can domesticate the syllabus in such a way it is useful to everyone. இது ஒரு teacher. There is another kind of teacher in Mahabharata. Thorough preparation முடிச்சாச்சு.
The student is the best in archery. There is nobody, even if anybody is there, the person is yet to be born in archery. இவனை மிஞ்சறதுக்கு வில் வித்தையில யாருமே கிடையாது. அப்படிப்பட்டது எல்லாம் பண்ணி எல்லா விதமான திவ்யாஸ்திரங்களும் வாங்கி தவம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எக்ஸாமினேஷன் ஹால் முன்னால போற மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி குருக்ஷேத்ரா அந்த வார் ஃப்ரண்ட்டுக்கு போன உடனே he says I am sorry I cannot. நமக்கு அப்படியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்டு. டீச்சர் யூ ஆர் மை ஹோப், யூ ஆர் மை ஹோப், யூ ஆர் மை ஹோப். நீ எவ்வளோ மார்க் வாங்க தெரியுமோ, ஹேண்ட் ரைட்டிங் எவ்வளோ நல்லா இருக்கு, யோர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ குட், யூ ஆர் கோயிங் டு பி த கோல்ட் மெடலிஸ்ட். எல்லாம் சொல்லி எக்ஸாம் ஹால் வாசலில் போனோன்னு அவ்வளோதான். You swoon and say, no, ma'am, I'm very scared. I can't even see the question paper. I don't know what is written in the question paper. The student is now totally off the balance. இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்டலாம் ஒன்றும் சொல்லி விஸ்வரூபம்லாம் எடுக்க முடியாது. Now the teacher takes a Viswarupa. The teacher becomes somebody very strong and tall, and Krishna stands there and say, how can you feel this low when I am with you? அப்போ ரெண்டு விதமான டீச்சர்ஸும் ஹோப் தான் கொடுக்குறாங்க, ஃபெய்த் தான் கொடுக்குறாங்க, which is absolutely invisible. நான் எப்போ நினைப்பேன், ஈவன் கேம் அப்பான் இட், ஒரு ஸ்பீச் கேட்கும்போது கூட நான் அதை பார்க்க முடிஞ்சது. 2500 இயர்ஸுக்கு முன்னால் வென் புத்த மதம் வந்த போது இதுதான் அவங்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாத்ரேயோட ஸ்பீச்சில் ரொம்ப அழகாக அவர் சொல்வார். புத்தம் சரணம் கச்சாமி, தம்மம் சரணம் கச்சாமி, அதுக்கப்புறம் சங்கம் சரணம் கச்சாமி. இஃப் யூ ஹாவ் அ குரு, இது புத்தம், போதம் உள்ளது புத்தம். எனிபடி ஹூ ஹேஸ் விஸ்டம், இஃப் யூ கேன் கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் சம்படி ஆஸ் யுவர் குரு, Saranam, fall at the feet, accept you are going to stand by me. It can be a person who is alive, it can be a person who was alive, whatever it is. உனக்கு கன்வின்சிங்கான தாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆளா, the same wavelength, you can fine tune your wavelength to the wavelength of that guru. Find that guru. It can be your teacher, it can be a teacher who was there in school, who stood by you emotionally whenever you felt low and blue. பக்கத்தில் நின்று ஒன்றும் பயப்படாது, எல்லாம் சரியாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வரும்போது அந்த அளவுக்கு உனக்கு மனது உறுதி கொடுத்து இங்கே கேம்பஸ்குள்ளே வந்து நீ உட்காரதுக்கு காரணமாக ஒரு டீச்சர் இருந்திருப்பாங்க. தட் இஸ் புத்தம். ஸ்பிரிச்சுவல் குருவாக எடுத்தியா, அதுதான். அடுத்தது டீச்சரை விட்டு வந்துட்டோமா, வி ஹவ் மூவ்ட் அவே ஃப்ரம் விவேகானந்தா. டிஸ்டன்ஸ் பை டைம், நாட் பை ஸ்பிரிட், சர்டன்லி நாட் இன் பை சோல். அப்போ என்ன பண்ணலாம், அவர் பேசுனது இருக்கு இல்லையா, அவர் சொன்ன தர்மம், வாட் எவர் ஹீ செட், whatever he preached, whatever he gave you, that can be, adila saranadiya mudiyum namakku. The guru need not be there, but the sayings of the guru, whatever he said, that can always go with you. That's exactly what your mother said, that's exactly what your father said. மானசீகமாமா அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்லக்கூடியது அதுவாக தான் இருக்கும். உங்களை விட்டு அவங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆனாலும் இன்னும் those words keep reverberating in your eyes because it is dhammam saranam. Just follow the feet of good philosophy, good policies. அதுக்கும் அடுத்தது சங்கம் சரணம். You have to have good friends. வேறு வழியே இல்லை. And children used to ask me, ma'am, can you define a good friend, ma'am? I used to tell, I do not know who a good friend is, but I know how to be a good friend. அது தெரியும் எனக்கு. யாருக்கும் குட் ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு கேட்டேன்னா எனக்கு அடையாளம் தெரியாது. ஆனால் குட் ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டு நான் அப்படி இருந்து காமிக்கிறேன். That's the only thing. If at all I have to bring some kind of, not a change, a metamorphosis, an evolution, then it is something different. Change அப்படின்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிட்டு இன்னொரு ட்ரெஸ் போடலாம், நாளைக்கு அதையும் துவச்ச மறுபடியும் போடலாம். Change, I am not talking about change, it can go back. I am talking about metamorphosis, I am talking about evolution. Once you are in the larva state, then you become, அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு ஒரு caterpillar மாதிரி அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு இருக்கு, then you come to a pupa, அதுக்கப்புறம் you go to the adult insecta போனதுக்கப்புறம் you cannot get back to the former state. So evolution is more permanent, metamorphosis is more permanent than change. அப்படி உன்னால முடியும் அப்படின்னா சங்கம் சரணம். Next 10 years அப்புறம் where will you be, what will you be, with whom will you be, how will you be, that is decided by சங்கம் சரணம். யாரும் ஃப்ரெண்டுங்கிறத வச்சு மட்டும்தான் that is getting decided. Please look out for people who have the same goal. உனக்கு என்ன கோலோ அதே கோல் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களாக பாரு, உனக்கு என்ன டார்கெட்டோ அது இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களாக பாரு. You will go a long, long way. நான் எப்பொழுதுமே used to feel jealous of men because men can always afford, I put it within quotation, men can afford permanent friendship. எங்களுக்கெல்லாம் தான் கிளாஸில் ஆட்கள் இருந்தாங்க, எங்களுக்கும் தான் கிளாஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஐ டு நாட் நோ, பார்க்குற எந்த தூரத்துலையும் இன்னும் காணோம். நான் யூஜி முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாரும் எங்கெங்கேயோ போயிட்டாங்க. இன்னும் ஐ எம் yet to find them. எங்கேயாவது ரோட்டில் எங்கேயாவது இல்லை இல்லை இல்லை. அது ஒரு ஆண்களுக்குரிய ஆடம்பரம்னு கூட நான் சொன்னது உண்டு. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ லக்ஸுரி தட் தே கேன் கண்டினியூ. பட் இப்போ டைம் இஸ் சேஞ்சிங். Women can also afford.
Your classmate is somebody very precious. Very, very precious. You never knew the existence of each other until you came here. இங்கே வர வரைக்கும் இப்படியெல்லாம் ஆட்கள் இருக்காங்கன்னு தெரியுமா என்ன? கண்டிப்பாக தெரியாது. எல்கேஜி படித்தவங்க 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரல, 5th படித்தவங்க 10th வரல, 10th படித்தவங்க 12th பக்கமே வரல. 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்களாம் இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா, aren't you new to each one? Aren't we going to discover each other? The potential of each other? That's exactly what is the theme of education. Manifestation of whatever is so great in you. நீ ஏன் வெளியில் கொடுக்கலன்னா யாருக்கு தெரியும்? அப்போ you have got சங்கம் சரணம், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப், லைஃப் லாங் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப். யூ நீட் நாட் கால் them every day. கூப்பிட்டு எப்படி இருக்க, நீ நல்லா இருக்கியா, நீ என்ன ஷூ, நான் என்ன ஷூ, நீ என்ன சாக்ஸ், நான் என்ன சாக்ஸ். இல்லை, 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா கூட எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு immediately you go with the flow of the conversation. No promises made. உனக்கு கண்டிப்பாக நான் கூப்பிடுறேன், ஃபேமிலியோட வரேன், ஒன்றும் ப்ராமிஸ் பண்ணாது. இன்னொரு 5 வருஷம் கழிச்சு கூப்பிடும்போது எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா, again you go with the flow. If you can afford that kind of a thing, if you can get a guru, if you can follow the teachings of a guru, and if you can have a sangam, good friends, healthy friendship, which you can bask on, which you can lean on, பெரிய விஷயம். அதுவும் joy of creating a lifelong human relationship. ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு அப்பா குழந்தை 2 பேரும் they have to cross across ஒரு shaky wooden bridge. நானாவது கொஞ்சம் ஷேக்கின்னு சொல்கிறேன், அது உண்மையாகவே இதை விட ஷேக்கி wooden bridge. அந்த wooden bridgeலேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகணும், கீழே அஃப்கோர்ஸ் த ரிவர் இன் ராபிட்ஸ். அப்பா குழந்தைகிட்ட சொல்கிறாரு, குட்டி பையன் மேபி 6 years or 7 years, அவங்ககிட்ட குமிஞ்சு சொல்கிறாரு, என் கையை பிடிச்சிக்கோ, அந்த பக்கம் கூட்டிகிட்டு போயிடும், பயப்படாத, என் கையை பிடிச்சிக்கோ. The child says, I wouldn't, மாட்டேன். அப்பா சொல்ற, நான் தான்டா பக்கத்தில் இருக்கேம்மா, அப்பாம்மா, கையை பிடிச்சிக்கோடா. The child says, no. Although it's a strong no in all capital letters. No. For me also, no is not a word, it's a sentence. When I say no, it means no, a sentence. You can add as many O's as you want. இப்போ இந்த குழந்தை நோ அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அப்பா குழந்தை உயரத்துக்கு வந்து கேட்குறாரு, என்னடா நான் தானே கூட்டிகிட்டு போகிறேன், என் கையை பிடிச்சிக்கோன்னு சொன்னேன், என்னடா இவ்வளோ பயம்? அப்பா இஸ் ஹியர். இப்போ த சைல்ட் சேஸ், நோ அப்பா, இஃப் ஐ ஹோல்ட் யுவர் ஹேண்ட், போகும்போது இன் கேஸ் ஐ கெட் ஸ்கேர்ட், அவுட் ஆஃப் ஃபியர் ஐ மே லீவ் யுவர் ஹேண்ட், யூ ப்ளீஸ் ஹோல்ட் மை ஹேண்ட், வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் யூ வில் நாட் லீவ் இட். அப்பா என் கையை பிடிச்சிக்கோங்க, என்ன ஆனாலும் நீங்கள் விட மாட்டீங்கப்பா. Again I think, when you are scared, articulating your fear, that is another kind of creativity. எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப தைரியம் வேணும். நாம எல்லாம் நினைச்சிருக்கோம்ல, what is courage, absence of fear. யார் சொன்னாங்க? இங்க நிக்கும்போது எனக்கும் கூட தான் கை கால்லாம் நடுங்குது, உங்களுக்கு தெரியல, அவ்வளவே தான். social distancing and you can't see. Yes, fine. இவ்வளோ பெரிய ஆடியன்ஸ் முன்னால தொடர்ச்சியாக வார்த்தை தவறாமல் கண்டினியூஸாக பேசிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா தலைக்குள்ளேருந்து சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அடுத்த வேர்ட், கண்டிப்பாக பிரச்சனையாக தான் இருக்கும். பட் when you just look into it, ஒரு பயம், எனக்கு பயம், ஆமாம் எனக்கு பயம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப தைரியம் வேணும். I was so happy, I had lots of my students who were so bold, so courageous. உங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கா? அப்படி இல்லைங்க, பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம்ல. இல்லை, those children used to come and say, yes ma'am, getting on the stage is very very scary. தூக்கத்தில் கூட எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, whether you will summon me to give 1 minute presentation. லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் தானே, உங்களை இங்கிலீஷில் பேச வச்சே ஆகணும் தானே, இங்கிலீஷில் நீங்கள் பேசினா மட்டும்தானே ஜென்ம சாபல்யம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக, ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் இன் தமிழ், we will not accept. You have to necessarily talk in English. Thanks a lot to the British. Thank you. Right? ஐயோ இல்லைப்பா, எனக்கு இங்கிலீஷில் பேசலைன்னா சோறு கிடையாது, அடுத்த மாதம் சம்பளம் கிடையாது. So those children used to come, stand there, tongue tied, நாக்கும் பல்லும் ஒட்டிக்கும், ஒட்டிட்டு good morning class, அதுக்கப்புறம் அவ்வளவே தான். They will become as eloquent as an oyster, tight-lipped. என்ன பார்த்து கேட்பாங்க, மேம், that is, may I go? My responsibility, no, stand there. ஒரு நிமிஷம் stand there, feel the fear. எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கீழே குமிச்சுக்குவாங்க, because they can't bear to see their friends standing there. It is not humiliation. That's exactly how courage comes to you, if you face your fear. So my definition of courage is not absence of fear, controlled fear. எந்த அச்சத்தை அடக்க முடியுமோ அது. அப்போ முதல்ல என்ன சொல்லணும், எனக்கு பயமே இல்லை, இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்கு. Accept that you are scared, then move. What next?
that gives you another kind of joy of creativity. Swamiji, I really do not know. நீங்கள் இதுதான் கேட்டிங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் கேட்ட joy of creativity அப்படின்னு சொன்னால் I can have one long list. But E. Cummings, an American poet, absolutely a non-conformist. If everybody says yes, he will say no. Not because he wanted to say no, just because everybody said yes. நம்மகிட்ட நிறைய பேர் அப்படி இருக்கோம்ல, எல்லாரும் எஸ் சொல்லிட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு no. Why? I do not know. Everybody said yes and I wanted to be different, so I chose. E. Cummings used to say, you need lots of courage to grow and become yourself. ரொம்ப தைரியம் வேணும், because everything is catalogued and given by the society. Somebody who is brave enough to break through all these rules and regulations and form his own rules and regulations, you can always see the transformation, the evolution of Narendran into Swami Vivekananda. He did not live the life which was patented for him. அவருக்காக யாரும் கொடுத்த வாழ்க்கையை அவர் வாழலை. அவர் மாதிரி வாழணும்னு நாமெல்லாம் ஆசைப்படணும். Always leaders are all alone. Leader ஆகணும்னா முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ, it will be very lonely up there. That kind of a confidence, that kind of a courage that comes from within, if you can give that courage to someone, பெரிய விஷயம். That gives you a joy. Finally, empathy. யார் அவர் அப்படின்னு கேட்போம். என்னமோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இது empathy? Who is that? Empathy is not your sympathy. Sympathy is always putting yourself on a pedestal and feeling sorry for someone. Ayyo pavame, you are always a giver. You are inches taller than the rest. That is your sympathy. I am talking about empathy. Empathy க்கு மலையாளத்துல வார்த்தை இருக்கு, I think தமிழும் எடுத்துக்கலாம். அது சகதாபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Had I been in your shoes, I would have been the same. Had I been in your place, this is exactly what I would have also felt. A little boy who always goes for a stroll on the beach. ஒரு நாளைக்கு பார்க்குறோம், lots and lots of starfish have been washed away. The shore. Many older people come for running. அங்கே எல்லாரும் மார்னிங் வாக், ஜாகிங், ரன்னிங் எல்லாத்துக்கும் வராங்க. இந்த குட்டி பையனுக்கு சும்மா கடலை பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும், அதுக்காக போகிறான், பிடிக்குங்கிறதுக்காக போகிறான். அன்னைக்கு பார்த்தா அப்படியே 100 starfish அப்படியே வாஷ் அவே ஆயிருக்கு. The குட்டி பாய் did not know what to do. All he wanted to do was to save them. அந்த குட்டி கையில் எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ எடுத்து கொண்டு போய் he is just putting them back into the ocean water. அப்போ a very senior person just came and stopped him and said, what are you going to do and what are you doing? இதில் என்ன பெரிய சக்ஸஸ் இருக்குது? இதில் ஒன்றுமே இல்லை. இத்தனை கிடைக்குது, உன்னோட குட்டி கையால் தூக்கி கொண்டு போய் அவ்வளோ போட்டுட்டு இருக்க முடியுமா? Can you save? What difference is it going to make? The little boy didn't even look at the old man's eyes. He just was looking at the starfish in his hand. He said, I do not know, but it will certainly make a difference for this little one. என் கையில் இருக்கிற அந்த ஒரு விஷுக்கு இது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும். Maybe that's what you call empathy. What little you can do, how often can you do, how convincingly can you do, that is more than enough. முகம் பார்த்தா தெரியணும். நம்ம எங்கேயோ இருக்க நிலநடுக்கத்தில் வந்தவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறோம், குட். எங்கேயோ பெரிய பூகம்பம் வந்ததா, எங்கேயோ பெரிய வெள்ளம் வந்ததா, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். பட் have you ever turned around to see a difference in the face of your friend? பார்த்துருக்கோமாடா என்னைக்காவது அந்த முகத்தில் சின்னதாக ஒரு மாற்றம்? பாரதி ரொம்ப அழகாக சொல்லுவோம், குறிப்பு உணர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Slightest change, detect it. That's what is empathy. எப்பவும் சிரிச்சிட்டு வரக்கூடிய நபர் ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹலோ இஸ் லைஃப்லெஸ், that hello is hollow. You have to fathom it. Now always I used to tell the teachers கிட்ட மறுபடியும் சொல்லுவேன், குழந்தை முகத்தை பார்த்தா அடையாளம் தெரியும். இன்னைக்கு இது சோர்துங்காமல் வந்திருக்குன்னு அடையாளம் தெரியும். வீட்டில் சண்டை போட்டிருக்காங்க பேரண்ட்ஸுக்கு, the child was just a mute witness for the quarreling parents. முகம் பார்த்தா குழந்தைய பார்த்தா தெரியும். The child need not say it, but that kind of a humane tendency in you gives you the joy of creativity. Become the fountainhead, become the reservoir of empathy. உங்களை பார்த்துட்டு போகிற நபர், that person should feel the warmth of love in their heart. It is invisible, but you alone can give. முடிக்கும்போது சொல்கிறேன் ஒரு எகெயின், என்னை இது ஒவ்வொன்றையும் நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னு சொன்னால், எங்கள் ஊரில் விதைப்பந்து அப்படின்னு பண்ணுவோம். ஒரு சீட், அது ஒரு குட்டி பந்து மாதிரி மேன்யூர்க்குள்ளெல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு they will give you, and wherever you go you just throw it out. It will wait for the rains to come down and it will decide when to grow. அந்த மாதிரி நான் பண்ணக்கூடியது கதைப்பந்து. போகும்போது மனசில் அப்படியே போட்டுட்டு போனா, you may remember, a woman came and she was talking about the joy of creativity. She said, I am not going to talk about the creativity which is available. Your Google Guruji can give you enough and more. இல்லைன்னா ஐன்ஸ்டீன் சொன்ன மாதிரி, what is there in dates and days?
எப்போ ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வந்தால் என்ன, ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் எதுக்கு வந்ததுன்னு தெரியணும், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியணும். இங்கே ஒரு குட்டி பாய் அம்மாவோட போகிறான். ஹி கோஸ் டு த சூப்பர் மார்க்கெட், எக்ஸ்ட்ரீம்லி மிஸ்ஷீவஸ், ஆர் ராதர் ஹி இஸ் அன் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் மிஸ்chief. மிஸ்chiefனு ஒன்று இறக்கி விட்டு அவனை விட சின்னதாக தான் இருக்கும், அவ்வளோ குறும்பு அந்த குட்டி பையன். அண்ட் ஹி கோஸ், அம்மாவோட போகிறான். அம்மா ஹேஸ் ஆல்ரெடி கிவன் ஹிம் ஆல் ப்ரீச்சிங் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அங்கே வந்தால் யூ ஷுட் பிஹேவ் யுவர் செல்ஃப் ஆர் எல்ஸ் ஐ வில் நெவர் டேக் யூ அவுட் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. த்ரெட்டன் பண்ணியாச்சு, வந்தேன்னு தீர்த்துடுவேன்னு சொல்லியாச்சு. மிஸ்chief பண்ண தோல் உடம்புல இருக்காதுன்னு சொல்லியாச்சு. எல்லாம் சொல்லியாச்சு. நான் அடிச்சு மிச்சத்தை உங்கள் அப்பாவையும் அடிக்க சொல்வேன்னு சொல்லியாச்சு. எல்லாம் சொல்லி த்ரெட்டன் பண்ணி அந்த குழந்தைய ரொம்ப கன்வின்சிங்லி ஹி லுக்ஸ் வெரி ஸ்கேர்ட். அம்மா திட்டினோன்னா அவன் பயந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னால் அம்மாவுக்கு நல்லாவே தெரியும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கூல் ஆக்டிங் அப்படின்னு. போயாச்சு, அங்கே போகிறாங்க. போய் அம்மா வாஸ் பர்ச்சேசிங் எவ்ரி திங். Unusually, that boy wouldn't do anything at all, Nikki. And the owner of the shop has already had bitter experience with this boy. இந்த பையன் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் the shop will look as if it has been hit by a tornado. அப்படி தான் இருக்கும், ஒரு சைக்ளோன் ஹிட் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஹால் பார்த்தா எங்கே இருக்கானே தெரியாது. ஐயோ இவன் வந்துட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிறது கூட the boy was so very good that boy wouldn't move anyway. அம்மா கிட்ட, அம்மா நான் இங்கே உட்காரட்டுமாம்மா, as if he is seeking. அம்மா சொன்னாங்க அங்கே எஸ் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே உட்காரோம். Shopkeeper could not just believe his own eyes. Ayyo, let the mother finish her shopping very quickly so that the boy does not change his mind and become a tornado. எல்லாம் ஆச்சு. முடிச்சவங்க இறங்கும்போது அம்மா மேட் பர்ச்சேஸ். அண்ட் வென் விமன் கோ ஃபார் பர்ச்சேசிங் தே நோ வேணும் 5, வேண்டாதது 10, தேவைப்படுமோ அப்படின்னு ஒரு 20, இருந்துட்டு போட்டுமே ஒரு 30 எல்லாமே வாங்கிட்டு தே ஜஸ்ட் கேரி த பேக் அண்ட் கம். அம்மா வந்த உடனே த ஷாப்கீப்பர் குட் நாட் கண்டெயின் ஹிஸ் ஹார்ட். இவ்வளோ நல்ல குழந்தையா, ஐயோ கண்ணே பற்றும் போல இருக்குது அப்படின்ட்டு ஹி ஜஸ்ட் ஓப்பன்ட் சாக்லேட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். த குட்டி பாய் செட் நோ தேங்க்யூ அங்கிள், நோ அங்கிள் தேங்க்யூ அங்கிள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுது. த ஷாப்கீப்பர் இமீடியட்லி டர்ன் டு அம்மா அண்ட் செட் ப்ளீஸ் பாவம் என்ன இப்படி மிரட்டி வச்சுருக்கீங்க பையனை, எடுத்துக்க சொல்லுங்கள். அம்மா சொன்னாங்க எடுத்துக்க பரவாயில்ல எடுத்துக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்பவும் த பாய் சேஸ் நோ. பொறுக்கவே முடியல ஷாப்கீப்பரால். அவர் என்ன பண்ணார், அதை கொட்டி தன்னோட 2 கை நிறைய அள்ளி அவன் கையிலேருந்து விழுது, அவன் கையில் அவங்க அம்மா கையில் எல்லாம் கொடுத்து போடா such a wonderful child you are அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்த உடனே the boy is in his own self. இத்தனை நேரம் இருந்ததெல்லாம் சும்மா ஐயோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கான் பாவம். அப்படியே வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அம்மா திரும்பி கேட்குறாங்க வாட் இஸ் ராங் வித் யூ, மிட்டாய் எடுத்துக்க வேண்டியது தானே, என்னடா பிரச்சனை உனக்கு. அம்மா என் கையால் எடுத்தேன்னா இவ்வளோதாம்மா வரும், அவர் கையால் எடுத்தால் இவ்வளோ வரும்மா, ரைட், அதனால்தாம்மா கமிங் பேக். உங்கள் கையால் உங்கள் லைஃப்பை எடுத்திருந்தீங்கன்னா இவ்வளோ தாண்டா வந்திருக்கும். கடவுளாக பார்த்து இவ்வளோ பெரிய கையால் ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீ உனக்கு என்ன தெரியும், உனக்கு ஆசைக்கும் தேவைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. யூ டு நாட் நோ பட் த ஊப்பர்வாலா நோஸ். ஐயோ இதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு அவருக்கு தெரியும். நாம் இங்கே ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி நின்றுட்டுருப்போம். பட் ஹீ நோஸ் வாட். அப்பா உன் கையால் எடுத்திருந்தா நீ என்ன எடுத்திருப்பேன்னு கூட உனக்கு தெரியாது. God was so very magnanimous, so very kind that he used his hands. அவ்வளோ ஒரு பெனவலன்ஸோட he has given you the absolutely beautiful life. இன்னைக்கு கோவிலுக்கு போனால் கிடைச்சதுக்கு நன்றி சொல்லத்தான் நேரம் இருக்குமே தவிர, இல்லை உனக்குன்னு பிடிச்ச தெய்வம் இருக்குது, நீ கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குற தெய்வம் இருக்குன்னா நாளைக்கு போய் சொல்லு, கடவுளே தேங்க்யூ இன்னாஃப், எனக்கு போதுமானது கொடுத்துருக்கேன், கொஞ்சம் அந்த பக்கம் திரும்பு, அந்த கண்ட்ரியில் வார் போயிட்டுருக்கு, ப்ளீஸ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுப்பா அப்படின்னு கேட்குறது. ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஷேரிங் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் வித் சம்படி. தட் இஸ் ஜாய் ஆஃப் creativity. That gives you absolute joy. Once again, Swamiji, with all my apologies for what you visualize that I would talk and what I have been talking may be totally 2 different things. But வேற வழியே இல்லை, என்ன கூப்பிட்டா எனக்கு இதுதான் தெரியும். Right? You invited a trouble and the trouble has only to offer trouble. But I personally feel life is so very beautiful. Life is so very magical. And each one of us, we have got that Maidas touch. தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்னு மைதாஸ்க்கு ஒரு வரம் கிடைக்கும், அது அவனுக்கு சாபமாக மாறும். ஆனால் நமக்கு we have the Maidas touch. You can give a person confidence, you can give a person faith in himself or herself, you can be loaded with empathy and you can become the fountainhead and reservoir of positive thinking. Thank you ever so much for listening. Thank you. Thank you, Amma, for this wonderful speech. Expressing gratitude is an art, and it requires the perfect touch of sincerity
and eloquence. I request Dr. V.R. Sinija, Professor and IIC Convener to deliver a vote of thanks. Most respected chief guest for today's wonderful evening, our dear JB Madam. I take this privilege to call you as JB Madam with your permission. And our beloved director, Dr. V. Palnimuthu sir, and President of NIFTEM-Thanjavur, Swamiji, and Dean Academics and Student Welfare, Dr. Lognathan sir, and all our invited guests, dear colleagues, my dear students and staff, a pleasant evening to all of you. I don't know actually what to speak after such a mesmerizing talk, power-packed, energetic, and what to say, I don't know. So directly I'm going to my duty. So first of all, I would like to thank our JB Madam for taking us to a different dimension of this art of creativity. I don't know how to express my joy because first time I'm hearing Madam. Everybody was talking about Madam's talk. Even our director's wife, Madam, was also telling me the same thing. And first time I'm hearing, and I was totally, I don't know how the time passed. Ma'am, thank you so much from my heart and on behalf of entire NIFTEM family and also on behalf of Institution's Innovation Council. Sincere gratitude to you, ma'am. And as a token of our love and gratitude, we would like to present a memento to Madam, and I request our Director, sir, to please present this memento to our JB Madam. Next, I would like to express our sincere gratitude to our Swamiji, who is instrumental behind bringing Madam here. And first time we are celebrating this Universal Brotherhood Day today. Because of you only, this came to reality, Swamiji. So thank you very much for this opportunity for all of us, and also for your enlightening words and that video shown to us all. Next, I would like to thank our director, sir, who is always there supporting us, guiding us, and motivating us, and arranged this program and had given permission to organize such a nice program. Thank you very much, sir. On behalf of the entire NIFTEM family, I express my sincere gratitude to you. And also our Dean Lognathan, sir, who is also running here and there to organize this program in such a grand manner and helping us to arrange this. Thank you very much, sir. And all dear students, staff of NIFTEM family. So thank you very much for your full support, and all the Ramakrishna supporters, and also our JB Madam's husband, Balakrishnan sir. I could able to speak with sir in Malayalam, and I'm very happy that sir is a Malayali. So actually when Madam asked me to speak in Malayalam, that time only Tamil came to me. I couldn't express even a single word in Malayalam. Sorry, Madam. But afterwards, we had a nice chat in Malayalam. So thank you very much. Thank you once again, one and all, and have a... So, ellarukkum nandi vanakkam.
ராமகிருஷ்ண மத் சார்பாக நினைவு பரிசுகளை வழங்கி விருந்தினர்களை சிறப்பிக்க சுவாமிஜி அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். For Director, sir. Next for Dean, sir. This is for College Library. இறுதியாக நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे